Mazi Nnamdi Kanu had to leave for Kenya. So for a little while, he was traversing between Kenya and Ethiopia by road, facing the hazards of road accident and armed robbers and marauders, him and his poor Ethiopian driver, until he entered Kenya on that very fateful, during that fateful period in May of 2021. And he settled briefly in Kenya to get back himself. Remember, this was a man that had to lead from the front. A freedom movement that numbers religions. This was a man that had to be on Radio Biafra to do broadcast. This was a man that had to be in several Zoom meetings and all kinds of social media networks and, filled hundreds of calls, almost in the thousands every day on WhatsApp. And all this period, this man was moving between one or two countries, sometimes by dead of the night and everything, and people expect him to call a meeting and start telling people who call themselves leadership. I don't know what they mean by that leadership. Do you have a supreme leader and leadership different from the leadership? No. The leadership is Mazi Nnamdi Kanu. And you're expecting to start broadcasting to you people that cannot keep your mouth shut, that go to social media to blackmail people. You want him to start telling you that he's taking some precautions to preserve his life and liberty. Freedom fighters do that a lot. Nelson Mandela spent 6 months in Nigeria and he was housed in the Navy by Mbazika Ameti for 6 months. He did not tell African National Congress. He did not tell anybody. It was a private arrangement that was made between him and Nnamdi Azikiwe and a few other people that wished to protect him. They brought him here secretly for 6 months. He stayed here. Thabo Mbeki was in Lagos for about 2 years in Ikoyi. It did not become a public knowledge or even for the ANC. For the period that Thabo Mbeki was in Nigeria, South African people, including ANC, assumed he was in South Africa. Probably he's hiding somewhere. He didn't have to tell people, how can you call yourself leadership? And you are men with basic thinking faculty, and you think that Mazi Nnamdi Kanu will tell you where he was when he was trying to protect his life and liberty. Okay. Welcome to the program. Good morning, good afternoon, good evening, good night to all of you. This is Homeland Radio Biafra, presented to you by me, Fearless IPB Evangelist Mazi. I am from Ndiabo. Ndiabo is in Anenri. Anenri is a local government in Ojiriba province, Biafra land. I am a Homeland broadcaster under IPOB. We move. This very broadcast needs to be shared because we are going to clarify some issues. I am happy for our media warriors who have been there and putting things in order, telling the people what is actually happening, because we expect that in a time like this, we have to resist whatever that is contrary to what we are here to do. That is the only way we can show Nigeria that we are serious. We don't have gun, we don't have any other thing, but in a time where a leader is in detention, being anxious to be in charge of everything, you know that there is something behind it. Even if there is nothing behind it, you must take your stand and resist, knowing that human beings are human beings, that there is nothing like freedom. Somebody may be deceived that his movement has failed, and the person may even decide to be alive.
and to enjoy life. They may come strategically, but our duty is to censor whatever that is coming and know how negative or positive it is to what we believe in. We don't care, we don't look at anybody's face, as we insisted that somebody that is in detention cannot be fully in charge of what we are doing. It is impossible. That was what actually led them to this. When they were reaching to this very area, we told them it is not easy. If we have had Radio Afaruku, we can never try to institutionalize we cannot try to institutionalize IPOB, or we cannot come to tell you that Radio Biafra director is removed. If we had indigenous people of Afaruku, we cannot be trying to institutionalize it. We cannot institutionalize indigenous people of Umuahia. We cannot institutionalize indigenous people of Afaruku. What we hear is indigenous people of Biafra. You may register it as your private company, but we have come to make use of what it is, the purpose of its creation. And the family insisted on the purpose of why they are involved. We don't care. We have come to make use of our thing. That is why we are here. If we can be seeing negativity from the very angle where positive is supposed to be coming, we have to counter it. Positivity is supposed to come from Mazi Nnamdi, not negativity. Not negative. Somebody that is in captive cannot be fully in charge. That's what we said. And they insisted, that is to say, he is anxious of power in detention more than his freedom. Anxious of power. For how many years? Ask yourself, what did the DOS do that he denied the IPOB the knowledge of his kidnap and torture in Kenya? Told his siblings and lawyer, Ejimako was aware he was on torture. They didn't tell us. I ask you, have you ever seen such a thing? Which people can do such thing? Is it not people that went to Olashawo? Or people that went to smoke Indian hemp? Or went to take drug and they were caught? Or somebody that went to armed robbery? Somebody that is leading freedom fighting will be caught. And he will hide his kidnap and detention from his members. He only link it to his family and few women. And today they look for somebody to blame. Them that prefer to be free from Nigeria instead of from Kenya, they should face their warrant. You prefer to be free from Nigeria instead of Kenya. Ask yourself, what did the DOS do that they imposed Simon on DOS? Encourage him to take over from hijack IPOB. We had a voice note. Their plan is to immediately Simon will take over IPOB. They will take it from him. That was the plan. Since 2021, they want to take over. And today they want to give you reason. They want to give you reason. Kanu and the Mazi Nnamdi Kanu encourage Simon to conduct vote of no confidence against IPOB. If you doubt me, let Ejimako give you a press release where they condemn Simon. Let Mazi Nnamdi mention the name of Simon and condemn his activities. They completely bear with him. The mission is take over IPOB from DOS. That was the mission. The whole duty of Simon was against DOS. The whole duty, every effort of Simon, everything was against DOS. It was Mazi Nnamdi that sent Simon. They came through radio. DOS blocked them. Today, why we are saying this thing is today, you can see that they told you to go to Biafra radio. That is why I can openly tell you that Mazi Nnamdi said so thing. Because then you want to hear from him direct, right? But as far as he have linked you to go to listen to Biafra radio and the Biafra Vanguard, then automatically everything was engineered and said by him. Now you understand. Then in 2023, Mazi Nnamdi told the IPOB leadership to shut down Radio Biafra and open Biafra radio. Because they blocked Simon from hijacking it. They blocked Simon from hijacking it. The purpose is, put Simon there. We'll tell him what to do. One day he will change the password. And kick every IPOB leadership member that are involved in that radio.
That was the plan. Immediately they asked Simon. He knows the code. He will tell him what he would do. One day, he will do it and kick all of them out. That one fell. A planned coup to take power, to make sure that they direct it to their family plan business. As DOS is moving it to the demand of the people, the legitimate agenda of the people, they keep reshaping Biafra agitation to the family. That is why the people that are paid much are his siblings, which the avenue of their survival is our struggle. Our pain is their joy. Our pain is their joy. And that is why this program is coming. You know, the day we took oath was the day we signed our death warrant. So you that want to be influenced by individual against the collective interest, you are joking. You have not jammed people like us before. We'll teach you a lesson that you'll never forget. And maintain our struggle and restore Biafra. We are not here to destroy. The duty of us is here to show Nigerian government stubborn. If they are coming through Mazi and Kanu, we resist it. If they are coming through anybody, we resist it. At the end, we will know who is doing right. It is a time of resistance. Negativity must be resisted. Whether you come with the picture of Mazi Nnamdi Kanu or whatever you are, even if you come with the video of Mazi Nnamdi Kanu, as far as what he's saying is negative for what we are standing on, we resist it. And that's what we have been resisting that led them to this level of coming to shame themselves by telling you that somebody, a single-handed man, Mazi Nnamdi Kanu, can come up and dissolve the continental rep. Who is DOS? Some people don't know what is DOS. Somebody don't know what is DOS. Every continental rep, African continental rep is automatic member of DOS. European continental rep is automatic member of DOS. Asia continental rep is automatic member of DOS. Both North America, South America, continental rep is automatic member of DOS. Not appointed. Not appointed. Not appointed. I repeat, not appointed. I repeat, not appointed to be in DOS. Automatic member of DOS is every continental rep is automatic member of DOS. Automatic member. I repeat, how many times? Automatic member of DOS, every continental rep, and every head of departments. Not appointee. Not appointee. Hey, I appoint you IPOB member to be member of DOS. It's a lie. It is a lie. DOS members is not by appointees like that. A position will push you to DOS. A position will push you to be a DOS member. Hence, you are head of department, head of media, you're automatic DOS member. Hence, you are head of finance, you're automatic DOS member. Hence, you are head of legal department, you are automatic DOS member. Hence, you are a continental rep, you are automatic DOS member. Not appointee. Hey, Nnamdi Kanu appointed you to be DOS. Who told you? A position will make you DOS member. In the state, in Biafra land, automatic members of the state executive are senatorial coordinators. Hence, you become a senatorial coordinator. You are automatic executive member of the state. It is left for the state to now look for a secretary. It is now left for the state to appoint welfare, appoint other things. But do you see this? How many senatorial in that state? Automatic executive, any senatorial coordinator, any state coordinator that is coming, those senatorial coordinators are waiting for him. They are his automatic executive members. Automatic executive members. In state level. In state level. In Biafra land, where we have senatorial. Every senatorial coordinator is automatic state executive. If you remove a state coordinator, the next one coming, these three people are waiting for him. The same thing it is for DOS members. Every continental rep of IPOB is automatic DOS member. Not that Muslim can wake up in the morning and appointed him. Is automatic DOS member.
head of department in IPOB, head of media, head of defense, head of finance, head of legal department, every head is automatic DOS member. They don't need to appoint you. They don't need to nominate you. Nobody will nominate you. Automatic member. Automatic member. Not like ministers. They are DOS members are not like ministers that president appoints. If you even want to refer them to government, you refer them to Senate House. Senate can remove the president. Senate can deal with the president. Are you aware? You look at automatic executive of IPOB leadership. You will abandon them and say that you are the leader. Only you can wake up in the morning and decide. Where we have automatic executive members of IPOB leadership, every continental rep is an automatic member of IPOB leadership, which Mazi Nnamdi is also a member of IPOB leadership. He don't undermine every one of them. It doesn't happen. In nowhere, not even in a company. It doesn't happen. Only one man knowledge. You discuss our future with lawyer and only your sibling. You cut off IPOB from everything you discuss. You finalize and they decide on us. It is impossible while you are in detention. Every negativity must be resisted, and that is what led to the suspension of the office of the leader of IPOB. Suspension is different from expelling. Suspension is different from sacking. Suspension is different. Understand suspension. But director of Radio Biafra, he has been removed from there. He cannot be director of Biafra Radio because he ordered them to open Biafra Radio. In the press release where they gave, they said that people should go and listen to Biafra Radio. You cannot be director of two radios. He said people for now, that is to say, people should boycott Radio Biafra and go to Biafra Radio. Now people should boycott IPOB Media Warrior and go to Biafra Vanguard. Right? That is a sabotage. And this did not happen now. They created the Biafra Radio 2023. Do you understand? And he undermined offices of DOS without being removed. And he had been operating in their office. That is sabotage. They started writing IPOB press release without the knowledge of IPOB. And the press release of IPOB is not press release of the leader of IPOB. Press release of IPOB is what DOS decided. But the leader of IPOB was in detention, directing for press release. They will write it with the name of Imapuafu. And the leadership of IPOB will see press release by surprise. That is sabotage. Launching a counter radio against Radio Biafra is a pure sabotage. Sabotage. In Ania, launching 100 men against US without being removed. Why did you not dissolve them before you launch against them? That is sabotage. Sabotage. You dissolve them. You launch people and say, listen to them. They are the people in charge. That is sabotage. They did not appear in the oath. Sabotage. You abandon Radio Biafra, open Biafra Radio. You should not be director of Radio Biafra and be director of Biafra Radio. You must face one. That's your business. It is better than Nnamdi generation. Nnamdi my generation in problem. The oath is about generation. It's about someone. Because the next thing, because I am about to here. My sacrifice here cannot be left behind. Something I know we are going to shine on rotation. You make offices, you abandon offices. Now run IPOB with a lawyer and sibling. I am about you to feel on our work room. I run IPOB with people I know oath on. Yeah, I'm not broadcast. I'm on broadcast. I beg. My here not barring here. Do you understand? Now you are seeing it. I know why I started like that without any protocol. Because everything is in play. They used Simon to take this power. It fell. Simon got himself dead. They give him every assurance.
Every agenda IPOB bring for the release of Nnamdi Kanu, they will counter it and give it to Simon. He imposed his siblings against IPOB leadership, undermining offices in IPOB, running an office, calling people on phone, office holders in IPOB, against our way of doing things, calling officers, giving them direct order without channel of command, which is highly prohibited in IPOB. Not even a leader can do it. You must follow chain. Follow chain. You don't call state coordinator. It is not the duty of the leader. You don't call. You message the leadership to message. That is sabotage, undermining the structural command channel. Here. Somebody launched Biafra Radio against Radio Biafra. But to Irania, only change IPOB, Biafra Radio, Radio Biafra Trinidad to international. They became saboteur. But to the leader, former leader, now the suspended leader, now launch Biafra Radio against Radio Biafra. And he should be pardoned because his position is untouchable. Are we running indigenous people of Afaruku? Are we running Radio Afaruku? Indigenous people of Biafra, Radio Biafra was established by Ojukwu. Indigenous people of Biafra is by birth. Radio Biafra was established by Ojukwu, Okokondem. Not you. The same way Biafra was established, not you. Hence you mention Radio Biafra, we come out. It's our property. Hence you mention indigenous people of Biafra, not indigenous people of Afaruku. We come out. You can't claim it. We will institutionalize it. It is our turn. If we drag to institutionalize indigenous people of Afaruku, you can sue us. If we try to institutionalize indigenous people of Omai, you can sue us. As far as indigenous people of Biafra, we will institutionalize it. Anybody traditionally will die. The next one which what is a boom, a plan a child who can make it, man or Quanomia, Ngano Biafra Bia. Agame, which is Chesokuni no Toshi, the Makamacham Bometra. No, Kumana Bago test a man IPOB, we hitched. Are we hitched? And I'm a man hitched. I will witness Oteshi run on your IPOB. I'm involved. Never treat matters. Do you understand? So many an argument, it's what is your boom, that's your business. Yeah, it doesn't move me. And I move him. Akama. Ni budrimere, ma wono okurego bukaria, mo hela my generation ni. Because I want to please somebody who does not regard people. Don't regard people. If Barrister Jofo can be attacked, these people don't regard human beings. Barrister Jofo was attacked in his home 2 times. They don't regard his sacrifice. And then they attack it. Ome engineer, people IPOB Churacho that was involved in criminality and people that are insubordinate. Chiko Honu, Paha Biafra Vanguard. Had an IPOB leadership attack. And that is how to maintain leadership. Oh, you want peace. Oh, you want peace. Gelenda Churacho. Where you have not removed. It is setting confusion. Undermining people's office. People in office, somebody have misbehaved for a near punishment. Leader on detention. Say return him. As if not gonna hand around our face outside. Do you know the record of their activities? Those outside know the record of the activities. In one Angasa return on your because you are leader. That is sabotage. It's sabotage. Somebody that joined Simon to kill our people was removed by DISC return on not our leader. You are the one that we removed. That is sabotage. Unacceptable. Undermining offices that are supposed to take actions. When they take action, you nullify the action. That is sabotage. Artificial position cannot be allowed in IPOB. Every position must be active. We don't run such nonsense here. Remember that point in our own office here. Let us see. And tell me the office of Kanu. Let us see. Let us see. Oh, before we go there, let us go here. Keho sabotage.
Keho sabotage. Ebese mmechi ọnụ. Le sabotage. Madi nkịta gbochara racha. Nkịta gbocha racha. Because you want to spare siblings. Because they want to maintain a private agenda. Listen to this and tell me what led to this. This is Radio Biafra. Radio Biafra. This is Radio Biafra. Radio Biafra. Only one, not two, not three. No. Only one Radio Biafra. One. I also will come to confuse you. They're very clever. Yoruba will try to confuse you. Never ever. Our name is Radio Biafra. Not Biafra Radio. Biafra Radio and Biafra Radio. Never. Now listen. Not Biafra Radio, but because Simon was not able to hijack IPOB or Radio Biafra, and they will give him the password to remove everybody that is there and block them. That one fell. They went and brought Biafra Radio. Look at it. Look at it. Look at what some people opened against Radio Biafra. Why did you not remove them? Why? You created Biafra Radio just to be active, just to be in charge, just to be in charge. Simon said, I am in the heart of Nnamdi Kanu. He tells me what to do or what to say. And that is true. Through Ejimako and siblings. That is true. They don't want DOS to act. They brought it at home. They suspended it and gave it to Simon and started supporting him. What kind of sabotage is that? And Simon massacred our people. And the IPOB separated the same as Nnamdi Kanu. Separated IPOB. And still, today, they have brought the same people that killed our people. Madam Bridget Okafor. You saw her in her list, in his list of appointees. She participated in Simon criminality that destroy Oblihe Jofo, destroy Nnamdi, destroy Osumohu, destroy Osihitokwa, destroy Nilu, destroy Arondizogu, destroy Obowu, destroy Okigwe, destroy Umalumaku Market, destroy Umaka, destroy Awamama, destroy them, what is it called? Obrezikale, and Umunze, destroy people, places in Obo, Newi, Ihiala was brought down. And somebody may allow people that are involved in such thing a list here is in our government agenda so that they will be attached to IPOB. That's why we remove them. You cannot be involved with people that kill our people and we still maintain you as a leader. You'll be suspended. You'll be suspended. No press release from lawyer or sibling over the claim of Gento that Nnamdi Kanu told them to stop sit at home. No press release from them. They accepted it because they were aware. They knew Muslim can message them. He calls them on phone. He's now calling state coordinators and members. And they have been arrested. DSS is following the contact. Before they brought him to Sokoto, before the judge announced Sokoto, they have already mounted everything. Gadgets. Every gadget needed. They allowed him to use phone. That is what IPOB presented in the press release, where they suspended his office. The whole people they are calling to tell them that he's the leader. DSS is catching them. They are tracking people he's calling through the gadget they set in Sokoto. And we cannot continue to risk our people because we want to make somebody happy. They are being captured and nobody cares. And the disturbance is coming to DOS. And they are knowing where the thing is happening from. The same way they told our people to be visiting Mazi Nnamdi Kanu, that it is, they know that anybody involved in IPOB is supposed not to visit him. Because you submit your national ID card, NIN, submit your phone number, submit your passport. Automatically you are captured. When you capture, you arrest IPOB members. It is the family members and lawyer that will go. Not state coordinator. The person may be in the wanted list. You don't need to allow them to come. We told them, they keep telling our people to come and hear from him. And you go and submit your data. And you go smart and they will capture you. And the person will disappear. And this is what we are facing.
How can a freedom fighter go to Sokoto and submit his data, and you expect the person to be free? And you think that things have not been set up in that prison before they brought you? Because you want to be in charge. You don't want people that are outside to be in charge. You use phone to call people. Just to tell them, don't listen to DOS. Follow my instruction. Or power can body. We are clearing this matter. In 2016, Mazi Nnamdi Kanu appointed this DOS. He removed the former DOS. Is a lie. No, back I'm killer Yagi. No, back I'm killer Yagi now. Okwa proper lie. Complete lie. Actually, hey, how is it lie? I will tell you it is lie. There was the presence of leader outside here. Through who? Through deputy director, deputy leader, which is before. Hence, the deputy was there. There was the leader. So how do you say that the leader was inside and decided where he acted through deputy? And through DOS. It was members of DOS that said, this plan these people have, we don't accept it. Not Mazi Nnamdi Kanu in detention. Mazi was member of DOS when those people was removed. Mazi Former was member of DOS when those people was removed. Mazi was lifted from secretary to head of directorate. Because there was presence of the leader through the deputy. But the office of deputy has been abolished. How does the leader act alone? How? How? Who screamed those you are appointing? Who screamed it? Who screamed them? Who investigated them as IPOB does? Who do you discuss? Who appoint? Who? If Mazi Nnamdi can have right to appoint or dissolve, let him show us a memo where he have done it in IPOB. He have no official memo. If the deputy leader can be removed with the memo from the office of the Directorate of State, how come the leader is telling you that only him can dissolve you and appoint people? How? How, I ask you? His duty is to announce on radio. The duty of DOS is to present memo. And if you want to go to court, it is that memo that you go to court with. Not Mazi Nnamdi Kanu, not office of the leader. So how come such people will be omitted in decisions of removal and appointment? How? People that issue memo, the head of the directorate will sign it. And you now omit them. And they discuss their matter with the lawyer and siblings. And you think it will work. It doesn't work. It doesn't work. In 2016, there was a leader here. He was in detention, but the leader was here through the deputy. So who represents the leader now? Who? No deputy. Then he decided alone. You are joking. You are joking. You are joking. Leader was in detention and there was deputy. The deputy represents the leader in the meeting. The deputy represents the leader in the meeting. You may call meeting on phone, on Skype. But to us here, we wasn't in your Skype meeting. We believe that the deputy represents our leader. Simple. Don't tell us he was active in the Skype meeting. That is for you. That is a privilege. He's not supposed to be there. He was privileged to be in the Skype meeting. He was in detention. There are privileges and rights. We were here. Mazi Nnamdi Kanu started directing on press release. Why DOS is still active? They have not been removed. The same Mazi Nnamdi Kanu that told us, as far as the person have not been removed, you will be obeying. But they were still in office, and he told us to listen to 100 men. That is not in the structure. The same hand they told us to abandon Radio Biafra and listen to Biafra radio.
The same Biafra radio he condemned in a broadcast. He only speaks when it is favoring him. Favoring them. When the thing turns against them, they try to use power of leader to turn it. You can only take IPOB if it is indigenous people of Afaruku. As far as it's indigenous people of Biafra. You can't use the whole people as a private business. Just use indigenous people of Afaruku. Or use Radio Afaruku. Radio Biafra was established by Ojuku. Every other one, so Thomas Edison founded the electric bulb. People now manufacture, turn it to mercury bulb, turn it to energy bulb. Somebody invented it. Radio Biafra have been there. You turn it to energy bulb. Isn't it? Are you the initiator of Radio Biafra? That's what we had. It wasn't strange to us. We had it. We believe it is our own. We came, we contributed, we defended it, we stood, we campaigned as our thing. You know that asizem no for any decide. Omenugo, Ometube IPOB. Show me a memo that was signed from the office of the leader for the removal of anybody. That is what you use in court. If somebody wants to take IPOB to court for removing them, they cannot take Mazi Kanu to court. The person will go to court with the memo issued from the Directorate of State, signed by head of Directorate of State. There's no memo from the office of the leader. That's why they use newspaper, Ibere TV, to tell you that they remove IPOB leadership members. Ibere TV. They don't have a channel of communication. They don't have a channel of communication. And you use radio, you use Nigerian media to publish. Where is your memo? You abandon IPOB structure and be acting alone. 2016, was it only you that acted? So why come the absence of DOS now? The DOS members was actively in the matter. The DOS members was actively those that said no. They were actively in the discussion, and there was deputy that deputized you. That deputy is your presence here. You wasn't absent. Mazi Kanu was in detention, but he wasn't absent in the matter because there was deputy. This time around, there's no deputy. Now let us continue. Let us go to what happened. Let us go. Now, oh, the matter Imran is serious. You don't allow me to come closer. You don't allow me. Oh, yeah, me halos buma kucho onye mbo. Gwage bem go to school. Gwage ihem issue name well. I'm kuchaya. I move forward. Mne move ze. I wete evil mkantaya. Ebia kawa ihem ne present already. E present lemia already. I'll first of all tell you who I am. Yo dogi anya. Yo dogi anya. As somebody in Johnny na Kenya did not tell us for over 6 months on how communicate any on our mind movement ya ejide or hide the quote ya from us. E megida yes security decision acquitted or chundi lawyer hepotara. I see agakwala trial ka I dot ndi anakwa simba you don't want him out. Nigeria ekwe ka ndi lawyer na simply visit here IPOB enye sit at home. Ozugbo na sit at home mgbe ka ha DSS mepere ụzọ ha ga ahụ ya ozugbo ha gara ahụ ya they condemn the sit at home I suspend their sit at home the same sit at home that created way for them to go and see him ha bịa condemn o were enye Simon ye were egbu ndị Igbo without command without conscience anyị bidokwe defend wa the same people mgburu anyị ka ono chịkọta ka asị na onye ndu sị bring them together ọ bụ arụ n'ala Igbo arụ imekọ ihe with Emeka Livingstone bụ arụ sacrilege imekọ ihe with Ifeanyi biko bụ arụ n'ala Igbo ndị nọ na-akụ aka na-enye ego na-eti mkpa na-egbu ụmụ Igbo anyị ajụ ha sị na ewesabụ na ya achọghị take action DOS don't want to take action and akwado ya ejimakọ na-agara ya meeting represent Simon na governors anyị nwere na-enye press release gwa gị na Nnamdi ka na-emeghị involve
onwe lawyer emeghị press release eji ọfọ na-enye press release na-separate Nnamdi Kanu na-separate IPOB ha na-eme ndị niile sọpọtụrụ Simon wụzi ndị ọ kpọrọ gwazie gị na ọha ndị eji eme IPOB. Avid nwere representative there. Rising Sun Madam Bridget na represent ya. Autopilot nweta representative there. Oya unit with ndị gburu ndị Igbo ka spiritual world dọtuo gị ịgbara ndị gburu ndị Igbo pụọ battle meri unu 5 years ewere aha Nnamdi Kanu na-egbu ndị Igbo ihere adịghị unu ịga mekọ ihe with ụdị ndị ahụ because unu chọrọ imeri DOS unu aga le ndị gburu ndị Igbo chịkọta ha ọnụ si m no making peace no united with onye gburu onye Igbo nwekwana ị gaghị united with Nigeria ị ka na-echeta genocide ha 67 to 70 but ị ga-echeta genocide of Simon against our people ị ga-akpọkọ ndị ha na ha sogbu ụmụ Igbo mebie ala Igbo si m na mme unity with them. Unity bụkwa unu ndị niile Kanu nta guru wayo mmemme guru wayo naracha ya ego akpọtara ya eme ya appoint ejita IPOB arụ politics onye a natara ego ekweghị nkwa position onye a natara ego ekweghị nkwa position. That's how they brought Madam Oyibo. Governors nyere $100,000 ya bịa nye enye finance ESN ha hụ ala ego ha na-ama kwekwekwekwe they don't care again. Ndị niile nyere ego onye ndu give me money will tell onye ndu you are the one giving money ọha ka edeturu nye gị ma onye na-ahụ IPOB. Unu filo na anyị bịara anyị dị flexible here unu mmadụ ole anyị liri anyị ga-ele individual anya n'ihu mmadụ ole anyị liri ịma mmadụ ole anyị liri here anyị gara burial m na-eso aga burial na-atụ ego burial anyị tụkọtaziri ego burial before DOS ha sị na onye ọbụla nwụrụ na active service na ọhụrụ a ga-eweta ego. Anyị na-eme IPOB na-aga ebite ego na Biafra land na-ebite ego ma microfinance na-ebite ego from rich men. Some rich men akpa anyị sị unu chọkwa ego unu bịa nara anyị ihe mgbe anyị gbara agba na-abịa akọchi m ntị here something anyị na-aga ebitecha ego na-anọcha na zonu yuzucha ego m rụtara na shop m yuzuo ya bịa na post ndị zonu hụ na ego adịghị. I am the coordinator menye ha receipt si ha na ihe ahụ ihe m ji ego m kwụọ na steeti but na onwere ego nọ na post so na nke a na-ewerekwala m ego m mee ya na onwe ugwu unu ji m forget wa mewere ego m rụọ nothings were ego m rụọ na local gọọmenti ego leka na 100 naira zone coordinator ga drop na meeting ọ na ha dị 30 40 800 etego ole anyị abịakwa ụgwọ oche kwa ụgwọ hall ma bịa le ndị shifa m ga-adashi ego moto. When I was zonal coordinator I dash my zonal members shifa ego moto provide ha from my pocket ka ha nwee ike na-abịa meeting provide ya moto si onye keke kwụsị ị ga-ebupụrụ m dị ebe a lee ego gị bịa lee na ego gbaa n'ọkada bịa na-akọchi m ntị here as if na anyị bịara ịrụ na company Dangote. Everybody bịara to serve. A decision is not carried along only one person. A decision on millions of people. One person. It seems like he's a leader. Or when you go and decide alone before. How come Mbato Yanga can decide to say alone? And the man and then with a condition for release. You don't know that human beings are human beings. There is a time he needs to enjoy life. And it doesn't matter. You can do and do. Come get you outside here. Somebody not at detention. A certain confusion over what I am know that is negative to what you are doing. Maybe I said because it's Onyendu. You are joking. I know negative. This is time to show Nigeria stubborn. Today we are telling Nigeria we can do and do. Upon I be flexible. One idiot to put a sigi Onyendu say. Onyendu say anye bido mewe. One day devil ma agwa onye ofu onye ya pụta kwa sigi Onyendu say anye me ya. Mgbe ọ ga-egbudo anya ya bụ aka n'isi asịzi anyị da Onyendu say ụmụ anọ mpama. Somebody ịgagidere court atụọ ya nga
Mayibe, sentence Sawyer on freedom fighting. Near terrorism, sentence Sawyer. If you know that na appeal, no way he get an appeal, it will carry you. No! That is negotiation option of government. They first of all make you their subject. By convicting you, you will not beg them. Also come a went appeal on a neutral ground by demanding that the remaining 8 charges should be struck out. Not on conviction, on freedom fighting. Hence you are convicted. The government will decide and give you condition. Their appeal you file. Immediately you file appeal, they present their condition to you. You know that appeal cannot decide on your matter. Appeal court judges is impossible. It is federal government that will decide. We know it very well. That's why we said, allow IPOB to come and hang it away to say, okay, let us see if government is being moved by an individual. Can you say government is moved by an individual? On when appeal, lawyers are deceiving you. We write 22 appeal. We write grant of appeal. Grant of appeal. Did you not bring grant during trial? You bring grants during trial. Grant of argument. What did you achieve? Federal government will decide on your appeal. That is how it is done. That is why they gave them conditions. They gave lawyers conditions so that they will take glory that they free their client. They don't mind what will happen to our struggle. The lawyers are working for their own glory. If they remove the fear of government, which is Mazi doesn't let DOS, that Nigeria knows that they meet in international community. That's where they meet. There's no battle here. Nigeria knows. And it is one of the options. Remove them. The people that refuse to compromise, the people that refuse to listen to every order from Mazi Nnamdi that is contrary to the freedom, they resisted it. Oh, you can human beings who knows what is right. Everything negative, they said no. This one is negative. No. No. I didn't do other. No, will not do it. You are in detention. You cannot decide on us only with a lawyer and sibling. So let us listen to Kanu. I'm not going to somebody man not sacrificial lamb. Man ejim chuada na struggle. Feel na mona get with the same. Echero ko kwasa na lap enyi nwa e bia ehu ebe anyị na-ekwu okwu freedom emapụta. Ichelo obi na shake him. Chelo mona mad chelo am bia worship any human being. Somebody preached Biafra under Wazirike mecha masoba ya happy man preach go Biafra without belonging to anybody. Without hoping on the organization now put I keep preaching Biafra. If you learn I'm gonna go with the same. It gotta be meme like this. As if na mama him there. Do you think no Muslim can take risk? Oh, with structure, I saw structure. Ni him go dum nudode. I'm the major make a family be take risk. Abandon some of my work, my skills. Naro, my own. Choose only one mganaro, na my office. Agama go ma akwụkwọ mmadụ nna nọ m n'office ụgwọ ọnwa to make sure my office is active. Ụbọchị m nwetara ohere ma ga-arụ ọrụ. Ụtụtụ amara m ụzọ ga-arụta ọrụ. Welata ya ka m bịa mee ya sọ m hazie ya. At times, I ga ọrụ 2 weeks for security reason, 3 weeks. Ị bịa ya bịa na-akọrọ m inyo. Gwa m na m na-arụ na private company. Mmadụ ole bịa na company mmadụ bịa na-atụrụ ya ego. Na-atụ ndụ ya. Na-atụ time ya. Look at that, below the side there. When I'm company, director of company, I got look at Amalio to decide there on shareholders. People that gave their life as shareholder in this struggle. People that gave their time, gave their money, took risk. They are shareholders. Look at a lawyer na Ophonia be decide there on us. Na coach as an idiot. 2016, there was deputy.
Deputy represent the leader. 2026, there's no deputy. And during that 2016, the removal of the then HOD, the DOS members was involved. This one, no one involved. Ofonye. Onye mekwere ndị men appoint is screening. Who investigated them? Mata zone na unit hashi. Maka na bịara ịrụ ọnụ 1914 amalgamation to maintain British policy. Anyị jụrụ ajụ. The same thing you are condemning in Nigeria. Ka ị bịakwara na agwa anyị na ha create IPOB. That's the same way Nigeria, Britain is claiming Nigeria, and you are angry. The same way you are claiming IPOB, we are angry. We want to be free from Kanu's family. The same way we want to be free from Nigeria, British creation. We want to use IPOB for the purpose of its mission. Abakocha chọrọ ime gọọmenti tụwazi anyị egwu asịghị na adịzọfọ na-emekwere ndị ọzọ apọịntị. Ihe ọbụla nwere usoro. Otu ọbụla ụfọ aha na a na-eji aka abụọ egwu ya. Iklem ọ na-iwe onye isi bịa imeri ha ndị mmadụ mmadụ na-asị gị na aga m egbu gị gbuo onwe m. Ị naghị ahụ ya. People agbasaghị ara. There are things you don't do. Today ọkwa ọkọọla m. Ọkwa setigo. A sị na Okorie emere Okorie eme. They are pushing you, gwa gị na inwe power, onye odudu, onye ndu. Ọwa anyị nyere gị ya. Ọwa anyị nyere gị ya. Ihe ọdọ na-adịghị mma, ndị mmadụ complain na anyị protect gị. Say gị we love you like that. We love you like that. Ọ na-ebughị isi. Ndị tell Nigeria stubborn, bịa dịrị anyị nwa stubborn. Why ga-eji adịrị anyị nwa stubborn? You can be stubborn to Nigeria, ya kwụrụ gị n'azụ. Anyị support tụtazie gị imerie Nigeria, ya ọ dị gị na ị ka nwere the same ike ahụ to come against us. Anyị ọwụ ike gị. All road, okay, all police station in Aba should be brought down. Ọ wee ezigbo akụkọ. Ọ wee ezigbo akụkọ. Ndị mmadụ na-complain na anyị na-edefend kwa ya. Ọwa anyị nwa mere the glory. Ọwa anyị nwa mere allow the glory. If we take the glory, God empty. People ga na-agwa gị, hey, Nnamdi Kanu will follow. Nnamdi Kanu will follow. Ndị mmadụ ọsọ ọjọọ ụzọ. Ndị mmadụ ọsọ gị Tinubu. But are you following on which purpose? On which purpose? People are with Tinubu. Ebe nwetara fans nke ntọ n'onwe ya ka nwaanyị. Nke ntọ n'onwe ya ka nwaanyị nwetara followers. Iwugodoro onye ara, ị ga-enwe followers. Onye na-ajụ for what purpose? Sị m na a na-eso na ndị ka ndị mmadụ ọsọ Peter Mba. After I mechara ọhaneze ya niile, people ọsọ ọhaneze. People are not sharing video waziri ike. Now, people are not defending waziri ike. Tell me onye mmadụ na-eso gị. Tell me all the purpose you are following the person. Ina akọchi m ntị. Ọwụ president ndị na-emecha ọfụma mechara daa iwu. Eze ha bụ na Bible ọ na-emebu ọfụma. Eze ha bụ ọ na-eme ọfụma. Otu o si lụta Jezebel, otu director si kpọta ejimakọ. Kpọtacha Maxwell ha. Ọ naghị emezi ọfụma. Esizie na ya chọpụtara mgbe ọ na-eme ọfụma because no leader. Gịnị mere eji chọpụta mgbe Jezebel mgbe Ahab na-emezi ọfụma? Asị na Ahab adịbụ mma before. Onye m na-ajụ gị. Sọsọ Nnamdi Kanu na-achọpụta onye dara iwu, a na-achọpụta nke ya nwa. Ọ bụ na a ga-ewepụ deputy, the office of leader ka ga-ewepụ nkwa. But ugbu a ihe mere o suspend the office. E nwere risk nshita n'ebe ahụ apụta now. A suspended the office. Ọ bụrụ na ọ ga-enyenwe ya aka iji breki iron door gọọmenti idochiri. Ọ na wee ejiri ya nwa bịawa, the door a ga-ekwe mepe. Ọ bụrụ na suspend ya emepe the door, a suspend ya mepe the door. E nwere ike mechazie as no. Enwere ike mechazie a return of the office. But for now, I suspended the office for a purpose. Let ndị dịrị Simon ka ọ bịa were radio Biafra. O fail, ha gwa ya open enter Biafra. O mepe enter Biafra. Ha mecha campaign ka ha fail. Onye ndu ezizi ozi shut down radio Biafra, open Biafra radio. Since ha mepere Biafra radio, ọkwa Chinasa Nworu ka ha na-ekwu. Ọkwa Chinasa Nworu na Chike Dozie ma ihe ha na-ekwu.
olekwana ihe ọnwụ ha gwara gị na ha chọrọ ime achieve na that their radio. Mad people. Bobrisky all my followers. Bobrisky all my followers. We are following you. Ndị mmadụ also gị Simon na-egbu ụmụ Igbo. People ọ na-akụ Simon aka. Ọ hụwa la Chikwerugba na-akụrụ Nnamdi ka n'aka. Ọ hụwa. Gwa m ihe mere achieve there. The same DOS ka ha na Simon fighting. Ha laghachikwala again. Ha ma na take ezigbo cover. 5 years experience awo obere ha gwara director. O nwere ihe ọ na-awụ ya mee gị so ụmụ gị ha chere ka ị lọta. Former director of Radio Biafra. Oh, we are king. I am the father. Allow him to enter the room. Each of them have called it over. Oh, we call we may see any. Gano long one day, one them working, guy here, Mbembata. But in Canada, I am the leader. Go back. Return him. Return him. Reinstate him. In our wagon, Kaini chere. I chum trouble no land. Mbembatra. Mba. Oh, reinstate him. I am the leader. Go to a code of conduct. Why do you remove him? Okoye no nanga. Can they not in charge of DOS? No Zuroshi. I suspend there, but remove where. They are removing the people you appointed. You say no. Tell them to return him. Oh yes, Zuroshi. It got be a Kowani to each may involved na Dioshi. We will not accept. Madubuga got claim on the DOS member. Got seek a contract from Hope Uzadema. The government send direct IPOB leadership. Johan, or no Dironia. A mecha send their documents to director, former director of Radio Biafra. Yeah, Lele Chaya. Since the ATM Madubugu na DOS. IPOB leadership has said, this person that have impersonated DOS already, when he is not a member, I get here na DOS. All commit to go crime. Agamaza call na adim over busy biko onye na-akpọ call agamaza nwun or be 1 hour time. Do you understand? DOS agwazie ya Madubugu na stand trial na Nigerian court or go make the appear na DOS 2 points asize no disobeying onye ndu order. Nwanne onye a onye ndu order na somebody dara iwu national order, national committee, national crime were ha executive government impersonate naka government seek a contract. It was the government that want to confirm. If he did not use DOS, the government will not try to confirm from DOS. Garani DOS resisted. Madubuga aga remember. I say no, he will be my representative. I go and wash. I will not give the right to go for contract. Somebody I got tongue my Biafra. Can I say, okay, the case carry director. Former director. Case in Madubugu carrier. Yeah, case Biafra government. Obro na ijeba akot mashalaya. O na ijeba alum. Akot mashalaya. Remove voya without a publish memo ka akwari ugu. Ya na abafuka. Haga form or gang. Na abafuka. Somebody garage IPOB main personality Zuashi. Oh, you want to do it. Eh, they are not obeying the ya be anye the other ubua. Can man say my handler or indigenous people of Afaruku, call radio Afaruku kaine here. Hence you put to Biafra, anyone. Hence you put indigenous people of Biafra, anyone. Remove indigenous people of Biafra, they are indigenous people of Afaruku. Remove Biafra, they are radio Afaruku. So that we will not be involved, so that we will not institutionalize it. Ede Biafra wo juku mere establish. Otomo said this in chapter bob. Ebia ro mercury bob or ro energy bob. Ya uze gi wanwe ya. Get your photo Otomo said this. Then you are dreaming. Somebody create Radio Biafra. Biafra radio against Radio Biafra. Bido the way press release. Abia gwa lawyer nka ya da IPOB press release. Ede chede ye mapo afo n'ala. Ma ihe na-ama achị gị n'ihe anyị na-eche
otu a ka esi handle organization ahụ m na Junu onwe onye nwere ọnụ ndị nọcha n'ọfịs ga-anọ artificial onye isi ana act anyị gwara na ọwachi ọga ọwachi ndị niile egburu ọwụ gị nwa na-abịa ka egbuo gị. We are all stakeholders, we are all shareholders. Some stake their marriage nwunye ya la, some stake their family love ndị family akpọghachi, some stake their businesses, some stake their work, some stake their freedom in abroad, they deport ha. Some stake their lives, some take their money, some stake their time. Man, we are all stakeholders and we are all serving. Our company, you got to nwaanyị ụgwọ ọnwa, you got to nwaanyị damages. We continue. Ahụ nọrọ ebe a ịkọcha ime izuzucha wecha iwe gị ga-achọ ebe ị ga-anọ. Mma ga-ekwukwa ọzọ ekwela m ya for years. Nga na IPOB ma ekwuo ya kwuchicha ya ike kwuo ya ekwela m ya for years. Ahụ m na-ekwu eziokwu ịghọtara. Ya odo anya na ọgụ nwa ji egbe bịa gbagbuo m. Instead m ga-ekotere my generation okwu because na m chọrọ ime ofu onye happy. Ịghọtara. Ọ na m chọrọ iplizi gị something m maara anya ya m maara ihe m bịara ime iche na m bịara trial like you something m maara ihe m bịara ime m dị careful somebody na-adị careful na ihe ọ na-eme iche na m na-adị careful chere mụ na gị bụ boys oye ana m eme boys oye gaa jụ ebe niile m mere involve a agwaghị na onye a na-adị careful serious ọ na-emata look at him na IPOB feel na m onye ga-adribble use at the change ihe something I have reviewed so people will be in charge of affairs of organization anakata in a press release with their office without their nonsense, their consent, because they will leader. Why can't you give press release from the office of the leader? Because you have the right. If I would IPOB press release, it would a private family decide they try a press they mapo no guru. It says, why are you not sharing IPOB press release? Because literally more powerful. I am ready, may abolish. We continue. All the fight that led them to hide his arrest in Kenya is to make sure that DOS is not involved. How can somebody, even a father, will be in chain, he will not inform his children? Egara akuna, egara enguguf. Egaroshi oya ka na hide nwanyị oya ka na hide ụmụ ikpọ friends onye ga-enwugo ofe ejide ma drug ọkpọ friends ọ ga-akpọ nwunye ya onye ga ụlọ akụ na ejide ọkpọ friends ọ ga-akpọ nwunye ya onye gara oshi ejide ya nwee otu esi chọọ ka ọla ya ọchọ friends. But onye gara genuine something, gara business ejide ya nwe police case. Ọ na-agwa ụmụnne ọ na-asị let me call my brother, let me call my wife. So, ọ director ọ nwunye gbasara freedom ka ọ gara na Kenya. O ji ọchọ ka anyị mata. Ahem na Junu. Gịnị ka ọ gara? O ji ọchọ ka anyị mata. Ọ batazie Nigeria na-achọ onye ọ ga-eblame. Ha lekwe blame were. You choose to be free from Nigeria instead of Kenya. Unu lekwe blame were. Onye chọrọ ịdị free ọ ga-emekọ ihe with gentle. Onye chọrọ ịdị free ọ ga-akpọta Madam Bridget. Gọọmenti ji the whole name ndị niile ha na Simon rụkọrọ ọrụ. DSS ji all their list. Ndị a ka ọ ga-awe bịa iburu ụzọ onye press release si na ndị dị otu a na mụ na ha na-arụkọ. First thing ọ ihe ji ama ihe na-abịa na DOS.
ndị Nigeria na-use as an exhibit against you in court. Ha use Simon. Prosecutor say na the only person yana witness say na the only person also ha ma yana Simon yana Nnamdi Kanu na-emekọ ihe Simon. Because some were criminal offense, criminal activities. Actually, here Janelle, when he IPOB mere Janelle, I got to Simon. But when I had Simon, see he in a madam, mba. MHC may vote of no confidence against the US. Kanu ngoi made the kwa away. Ngoi made the away vote of no confidence. Go ngoi. The whole language Simon used Lord Uchechi Okwu Kanu. Oh yaka Darlington Haji. Picture in Simon say no Chinasaworu. Oh yaka Darlington Haji. Aha in Simon ha. Say no Muhammad Abbas. Oh yaka Darlington Haji. Gwam ihe Simon use na we hu na use na gwam. Gwam ho na majuke Kanu nta gwam. I move to group ka. I wete the same thing nya ha. Ha tiwe wa ugbu a akụkọ blackmail agala. I know the reality. I know the reality maka na ndị na-akọwa azụ anụ ụka. Ma Chinasaworu azụ anụ ụka. Chigodozi ma azụ anụ ụka. This time around, jụọ ndị man na-akpọ m na WhatsApp. Achọ m ịma ma business ka na-akpọrọ m anything. Ana m aza call gị. Ihe a time of death. Ihe a oge death. Maka na anyị won unu for years. Ihe a oge eji ada ana anụzi ihe mgbakọ unu na time na-eru mgbe ana anụ ihe. Ihe a oge death kpọwakwa ịkpọchi na-akpọrọ onwe gị. Achọrọ m ịma ma ị chọrọ ịgwa m pụọ na onwe onye na-achọ m ya wụ your business ịma ana m aza call ugbu a. Ị ga-enye m ohere ma ekwuchicha ihe ndị m chọrọ ikwu. Because anyị na-enwe time ịwụ ọnụ ndị mmadụ ga-anụ. If you na ewu Chineke, ị na ha ahụ ndị mmadụ na-egbu mmadụ gbuo onwe ha. Ọ mmadụ niile ka ị ga-ama ya aka n'anya. Ichena mmadụ niile. Ichena mmadụ niile. O nwere ndị wee tampa ha ala gị na ha agbagharịa. Do you understand? People na-ekpekwere Tinubu ekpere. Ndị mmadụ na-ekpere onye ọbụla ekpere. Enweghị onye na-ekpere ekpere. People pray for Tinubu. People pray for even Buhari. People pray for Buhari. People are praying for Fulani herdsmen. People pray for Boko Haram. Do you understand? So it doesn't move us. All we know is that there is something we discussed. Hence, you go contrary to it. We will tell you go contrary to it. And today, those that abolish the office of deputy have suspended the leader office. Suspended the leader office. Not to remove her. Kaimana zonye leader na ya zukoro. Gwagina merited offices. Na IPOB near dissolve there. Not appointed. Merited. Automatic member of DOS or every continental rep. They will ask you, is it my person that appointed him continental rep? Give me the memo of the appointment. Show me the signature of Mazi Nnamdi Kanu. Show me. In any memo. Show me a memo from his office that does not come from the Directorate of State. Show me a memo that was not signed by head of the Directorate of State. How come he now run it alone? Because removal and appointment must include leadership of IPOB because they are to issue memo for confirmation. You don't issue memo. That is to say they are involved. You don't sign something you don't know. You don't issue memo and address something you don't know. The leadership is always involved in removal and appointment because they will issue memo. They will sign it. No memo will come from the office of the leader. How come? He cut off leadership and decided. He opened Biafra Radio against Radio Biafra. He empowered his siblings against the leadership of IPOB. Should I prove it to you? Let me prove it. Ị nọ ebe a becha akwa hapụ ime anya agị ime na ị na-egbu onwe gị oge onye a na-akpọ ihe na-anụ na mmanwụ a na-aza kọl na-anụ ya ka ị naghị anụ ya ị naghị anụ ya chere ga-adị ya o ị naghị anụ ya ịma na ihe niile nwere time ama aza kọl ị na-akpọkwa ụmụ ị na-akpọ foreign number ihe anyị na-akpọ ị na-egbu oge na-akpọ WhatsApp ma ahụ na studio number mana ị na-egbu oge ọsọ gị na ọ na-echọrọ inye m ego ma ị na-egbu oge for now ana m anụ ntị
Chino Malelu, Malichelu, Abago reality. Kaigoshisha Nigeria that nine is very strong. I will not through Mazam can Kahasha, I am coach Hanile. Anybody in Nigeria actually pass through to destroy our effort. I know how barrier. Let us watch this thing. And I may have never had to feel on no, but do no what they say me, Manomon, Monotarel wine. Oh, what they say me. Before I be no believe can wide. Not I hear here. I don't have to come here, money. I don't know why this thing is too low. Immediately it was 2 p.m. on 8th of... Why? Why is it too low? Because I played something from here since. Let me come. No matter how low the volume is, we must hear it. We must hear it. About 8 being Sunday, said, please call off this thing. He said, no. I told him, after 2 p.m., I will call off the sit at home. And immediately it was 2 p.m. on 8th of August, 2021, I called off the sit at home. Did you hear it? Afigene Kanu. The sit at home is for what? Because the Nigerian DSS did not allow the lawyers and siblings to visit Mazi Nnamdi Kanu. The DOS gathered and said, this is what we will do, so that let us see if he's alive or dead. And they want the government to allow them to go and see Mazi Nnamdi Kanu. And after this, these very lawyers and siblings was allowed to go and see him. And when they enter, they went and blackmailed the sit at home. Now, ask this man, who gave him authority to suspend sit at home the decision of the people? Who gave Kanu the right? What is his level? Because his brother empowered them and did not value IPOB officers. He told them that they are greater than IPOB officers. The same way Nigerian politicians do. The brothers to politicians don't regard other village people. They see themselves as authority of the people. No respect to IPOB by the siblings. He never cares. He don't care. As if people are not human beings. He don't care. That is their way. He don't care. Anybody they see, they will attack. They will see by the stage of they will attack. After they move him, he's still IPOB lawyer. They don't want. They keep attacking him. After he have lost his PA and so many things and other people that was unalive the other day, it was 2 attacks in his house. 2. 2019 and 2021. Because he's a lawyer to Nnamdi Kanu. No regard, no respect. For how many years? This family have been attacking Barisefa Ejiofor with their gang. No respect, no honor, no value. They only remember their own sacrifice. The sacrifice of Barisefa Ejiofor have been a problem to them. They don't want it to be seen. They want it to be put under the carpet. Only their own. Do you know his sacrifice? Greater than what? Greater than that of Ejiofor? Just because he's a lawyer.
His house has been attacked 2 times. Attacked 2 times. If not for anything, he should be respected. But this family, they keep insulting him, attacking him. Even people that have not made sacrifice like him, they will be bringing him out for Barrister Jofo because family of Nnamdi Kanu empowered them to attack Igbo man, Igbo lawyer who have been helping us, so that they will chase away our people from us. We continue. We continue. You will stay here, may finish your program. Tomorrow I'll still come program. You will still be here. Oh, you will still be here. And I'm up. And I'm up. Right? There go do no agara school. Come change go dokum. There go do na my page. There those rubbish argument unu get with it. E bruzo there ya get with argument gitini mapa. Itini mapa ya biaze broadcast lag ni. Nke I will just start. I'm say just touch it here. A broadcast wakwala no. I've not started broadcasting. I have not started. Brain no me announcement no reaction. People are not happy. How many percentage kg? One or 2 people ageji man how criminal. Igeji say how do ndi na wondo shi hanabata. Onwe na ma onye obu. People ma onye ha bu. Ihe anyị kwesịrị na anu na DOS members o publish ego ha riri publish mba i present ihe enweghị isi. Nnamdi Kanu no hie egbu anyị n'obi Igbo o mere gịnị? Ejide ndị mmadụ freedom fight na ga-ejide gide gị na nga tele na-enwere onwe. Ọ nọ hie egbu anyị n'obi Igbo gịnị ka o mere? Ọ nọ gị na Farukwu egbu anyị o mere gịnị? Ọ nọ gị Hope Uzodimma na-egbu anyị gịnị ka o mere? Ọ nọ gị egbu anyị na-emene gịnị ka o mere? Ya dị Simon na-egbu anyị Nigeria na-atọrọ ụmụ Igbo na-ebuga wawa barak. DOS na-etikwa mgbe ya ede petition gwacha gị na ebe ha nọ since over 2023 DOS ntiwere mgbu na our people nọ wawa ka e pụtara sị na emere aba. How many sets ka Barrister Jofo free under DOS? How many sets? How many sets? Ndị ejidere n'igwe ọcha 2017 ha ka nọkwa director nwe case. Ofiribekwa ha. Nnamdi Kanu efirikwa ndị nọ n'igwe ọcha. Ngara protest 2017 January 20th. Ofirigi ha. Abịa gwa gị na emere abandon ndị eji. Unu enweghị reason maka DOS ka ga-ewepụta nke ha. Emecha institutionalization Kanu nta ga-emecha oge ekwu okwu gbaka m. A publish ego Kanu nta riri. A publish ya na ego nwa ya ji aga school. Ihe ọ na-agba na IPOB finance money to Kanu nta to Europe to London. Kanu money to Kanu nta to Australia. Kanu money to Kanu nta to Canada. Money to Kanu nta for school fees. Money to Kanu nta. Otu ka ọ na-ada na IPOB finance. IPOB finance. Finance of organization. DOS enweghị access to money. Nothing. No access to money. Ọ ya mere onwe ha publish na ha riri ego. A na-akọ inyo. Freedom fighting aga anọgide na nga. Ndị nọ na nga 3 years before ejide director. O free gị ha. Ndị ka nọ missing 4 years. Ọ chọtabe ebe ha nọ. Egbu anyị n'obi Igbo. Ọnọdụ ya egbucha anyị. Ogbu mmadụ, ogbu nwe ike. Ogbughị nwe ike. Hope Uzodimma ogbu ya, ojide ya gbuo. Ọ kpọpụtaghị ndị anyị Hope Uzodimma ji before ejide ya. Abịa gwa gị na DOS. They abandoned those in detention.
lekwe ọnụ ndị mmadụ. Ọkwa anyị nwa anọghị ma ndị agha eji na nga. Ọkwa anyị nwa na-atụ ego na zone. Ọkwa anyị nwa na-aga eletacha ụmụ ha na nwunye ha. Ọkwa anyị nwa na-echicha nri, onwe zone na-echicha nri ga-abụgara ndị nke ha eji eji. Ndị na-aga achọrọ IPOB mmadụ eji eji ga-ama ihe otu DOS ndị dị in charge of that section na-echi agbagharị a na-achọrọ anyị mmadụ chọọ everywhere mana ugwu Hausa no appreciation. But ndị niile eji n'ihu director ma ndị nọgo 3 years before ejide ya nke eji ya ọ hapụbe okwe ome ka ha pụta. Onye nọ na sel since 2017 tele ejide ya 2021 onye ahụ ọ nọtabe. Gịnị mere ọ hapụ ha? Gịnị mere o firi ha? So ọ neglectri ha. So Nnamdi Kanu neglect IPOB members nọ na nga. Ọkwa ya? Onye chọcha ebe ọ ga-ebite aka obido n'ikpere. Do you understand? Suspension is different from expelling or sack. Suspend the office ndị madam nwụchakwa. Ndị niile anyị kọtụta off na ha wụ IPOB, anyị makwa na ha wụ IPOB. Ọ ya ka ọnụ chịkọtara. Ọnụ na-achịkọta. Anyị na ha ga-emekọnwa ihe. It's better na ị gara duwe ha. Onye meta ya oburu, anyị tara ahụ for 5 years. Ebe unu mere sigate just ka anara DOS power. Unu akpọrọ Simon nye power na ọ ga-control nwu. Simon atụtụrụ ụmụ Igbo, lee ala Igbo, laa n'iyi. Unu ayọbe biko. Unu agabe communities ga-ayọ ha biko ihe eji ahụ unu mee. Anyị aka ọtụcha unu off, mechaa ihe niile. Lọya unu abịakwasị na ndị a na ndị na-eso Kanu na ha wofu. Anyị abawakwa asị anyị na Nnamdi Kanu lọya. Onye si na m na ndị oshi wofu. Aga m ekwu okwu maka na Nnamdi Kanu lọya kwurie. Ebe o lere onye oshi si na mụ na onye oshi na-emekwa the same. Masị ya mba na hụ m onye oshi. Esi m na Nnamdi Kanu lọya. He knows what he's talking. Ebe ọ gwara m na onye oshi na-egbu ndị Igbo na mụ na ya wofu. I nweghị sense. Mụnwa na-agwakwana gị na onye ahụ awụ memba na zone na IPOB family. Gị nwa wụrụ lọya gwazie m na onye ahụ memba. Iji regista. Kedu zone ọ belong? Today the same people ka ọ na-akpọkọta. Eziela DOS ozi weta ndị a ya asị ha mba. Ezikwe ya kpọkọta ndị a na-asị ha mba. Because anyị ma ihe gọọmenti ị na-arụ ka eme ka eshọ na ị mere involve ịdị na-echa abịa kpọkịta ha esorokwe gị rụọ ọrụ. Gọọmenti ji list ndị niile nso Simon mee ihe ha mere n'obodo anyị. Ha ji ha complete. Gentle ga-anọtụ ugbu ọsị gị Nnamdi Kanu message me. Ị gaghị anụ press release from lawyer si mba na onwe ihe o mesejiri. Onye ma na ọ na-egbu mmadụ ihe ịma wo DOS. Ịhụ onye ochi na-egbu mmadụ gwa gị na onye client gị a na-achaji terrorism na ya ziri ozi. Ị na-achọ ihe Chinasa Nworu kwuru ka ị ka nta. Ị gaghị ahụ somebody onye ajụrụ ajụ gwara gị na onye na-edefend ziri ozi na o ziri ozi. Imechi ọnụ because na ịma ihe niile ka a na-anyere m ọsụ. Cheki onye nọ na detention na-amaghị ihe gbasara ESN 5 years na detention 5 years. Some of the commanders ema anwụọla. Some of them was deceived. Ọ mmadụ renjiri ESN otu ọ dị na ị nọrọkwa die na-achọ ka ị control we ESN na-enwe knowledge ị ga-ekulu da wee pụta ka akọwara gị sị gị lee ihe mere onye a, lee ihe mere onye a, lee otu onye a shiga, lee otu onye a shiga. Ị nwere ike sizie iwepụ onye a something na-enwe idea ihe ma maka ESN only 6 months from December 2020 till May 2021 ejide gị na June. Knowledge inwe na ESN agụ ya uze ndị nọ for 5 years gị nọ na nga na-achọ onye ị ga-eji tichie ya. Ị nwere knowledge ya onye ị na-etinye
kedu ebe onye ọ ga-akọmand? Onye ka o ji kọntaktị ya? Onye nwa wụsị onye isi se, onye isi se, onye isi se. Onye niile ka a na-afụrụ mọsụ, onye niile ka a na-eklemuru onye isi. O nwere ihe ọnwa ile anya isi mba gama atọchị saịdị ya. Ọ ga-chere godu chere na ebe a dị so dangerous. Onye onye isi, I have the right to appoint, I have the right to remove. As if na I want robot here. This time around, time of resistance. Somebody government etonga on terrorism. Your appeal is worthless. Hence, you are agitating for freedom. They are the people that will decide on your appeal by giving you conditions. And we are careful that man can decide or woman can decide to enjoy life. We are careful. We don't accept. And that is why instead of them to put us in trouble, we cut him off first, suspending him because they celebrated that he's no longer communicating with DOS. So if he is suspended, they should not be worried because that's what they want. They don't want him to work with DOS. So he himself don't even want. He will start from Kenya to show that he wants to work with IPOB by telling IPOB that he is in detention or that he's on torture. But he told them not to tell us because he believes he will go from Nigeria or he will go from Kenya. Oh, be careful. And Kenya will back up block Nigeria, a neutral ground. Nigeria will be in a neutral ground. And you will be in a neutral ground. Not to home. Home Nigeria. Home match. Nigeria will have home advantage. Lagini. But then when a neutral ground, ebe ga made the thing. IPOB ga nwe power in Kenya. Nigeria nwe power ha in Kenya. Alu odi ogu na Kenya. Une mede ugbu a na-achọ onye unu na-eblem. Unu ga-eji isi unu eburucha ihe unu metere. Onye prefer Nigeria than Kenya. Gosi anyị ike unu ahụ unu ji choose Nigeria than Kenya. Nigeria than Kenya. Ọ na-awụ mmadụ nwụọ like this. Esemokwu ala emebere ya. But mmadụ nọ na torture na anachi igbu ya ya agbachie nkịtị okwu agwa IPOB. Ọ dị ahụ onwe ihe na-eme onwe ihe na-eme onwe ihe na-eme onwe ihe na-eme nwobere oge nweta onwe ya na Nigeria. Suddenly to us, but still anyị efisikwa ana-achụkwa anyị anyị weta option nke achụpụ anyị iweta option nke achụpụ anyị ịkpọta lawyer achụpụ gị ikwuo nke a blackmail oge itie mgbu na ahụ adịghị ya nwanne ya gwa gị na ahụ dị ya na onye na-ekwu ihe a chọrọ iseti problem na ahụ dịcha nwanne ya na onwe ihe na-eme nwanne ya. Ka anyị pụkelere ya n'ụzọ ya ga-emewe ihe ahụ ọ chọrọ ime. The office is suspended. Suspension is different. Ka anyị mara onye otu ofu onye shi remove IPOB leadership na 2016. Gosi anyị oga. Deputy was here. Deputy my president anọ head anọghị. Deputy anọ. Hence, when the deputy, the presence of the leader is there. He's not absent. Are you not aware? Ubu when the deputy. So he decided with lawyer and siblings. It's not the same thing. Because in a sense, each and I am here. Na leader no katra launch Biafra radio against Radio Biafra. Leader, Biafra code of conduct. Onye ya na mere argument okwu na adabara ha ka enwe ike mee ka ọ dị mma. I say I remove you. I no longer work with you. Maka na our company Dangote ka anyị bịara ịrụ. Ana onye Dangote mere employee yo bido wetewe ego mpe ya bịa nyewe gị. Nyewe Dangote. O techara na company. My government declare wanted because no na Dangote. Or ha no na sell, ma bia kidnap. How many people na Dangote or can declare wanted? About private company. How many Dangote workers can government shoot aside?
How many workers of Dangote ka ụmụ ha na-enwezi mpa ugbu a? Because na ha na-arụ Dangote ọrụ. Onye bịa na company Dangote, instead of ịnata salary ya onye Dangote ego, na-arụrụ ya ọrụ, na-etikwa ndụ ya, na-etikwa ọrụ ya, na-etake risk maka na private. So in such thing, ịnọkọta ihe ka told us, I no longer work with you. Ọ na-arụ gị ọrụ. Are you not a servant? Ya nwa wụrụ servant. Ọ nọ n'ọfịs gị. You are all serving. A continental rep is automatic DOS member. Automatic. You don't need to appoint him. A continental rep is automatic DOS member. Are you aware? He appointed them DOS. Oga Zuzuru Shebap. Every head of department is a DOS member. Automatic members. Head of media, head of media and communication, head of legal department, head of finance. They are automatic DOS member. You don't need anybody to appoint you. That is the structure. In Biafra land, where we have senatorial, every senatorial coordinator is automatic state executive member. The state coordinator can be removed. The senatorial coordinator waits for the next person. If the next person has not been appointed, the three senatorial will be meeting and carrying the state along until a new state coordinator is appointed. And they are there to welcome him as his automatic executive members. The same way with the DOS members. They are head of departments and head of continental reps. That is continental reps. African continental reps. Both West Africa, North America, South America continental reps. They are all automatic members of DOS. European rep, automatic member of DOS. Head of departments, automatic member of DOS. And they want automatic members. Just like our union. Oh, okay, some organizations, not just a union. In short, every organization, secretary is automatic executive member. You don't need to appoint him. Chairman don't need to appoint secretary. And say, I want it to be part of the executive. It's a lie. Secretary is automatic executive. Financial secretary is automatic executive. Treasurer is automatic executive. You don't need to go and you say, you are the treasurer, but I appointed you to be part of the executive. It's a lie. It's automatic membership. Do you understand? Do you understand? So, that is it. If the Nigerian state thought, even Mazi can he know that IPOB can resist anything. So, whatever they are doing there, we know negativity. That is why, instead of them to use him and destroy our struggle, because what they present is only him. They undermine our struggle. The lawyer present only Nnamdi Kanu, undermine our struggle, because they only want to take glory that they were the lawyer when he was free. Therefore, they have some contract, some discussion with government that they should do this thing so that we'll free your client. So you take the glory, you are the one who freed him. If you are here, guy yiri hu Mazi Nnamdi Kanu, she na fence, batana kishie batana IPOB. We fire you with the same weapon and they were in deal. If you are part of the compound, why can't you follow the gate? You should have fence now, just before you na watch only unelu fence and high about to lag. Can do to give ke shina door, shina gate bia. Mana no nyo bona shina window onyo shi. Nigeria lochacho ogwa IPOB nka ha confirm. Negativity is negativity. Whether from Nnamdi Kanu or anybody is negativity. That's why we cut him off. Can you say Nigeria she attack our struggle now? Cut him off. Suspend the office. Suspend the office. Remove him from Radio Biafra director because he is running Biafra radio.
Immediately he make a press release and say, go and listen to Biafra radio and Biafran Vanguard for the moment. Automatically, he have removed himself from director of Radio Biafra. He told you they are looking for recovery of assets. Or asset in their faruku. Ko asset in the game the honk anajo. And I chokwa those who dig a free. He had a chow asset. Oh no, chowozundi free. Gakundi nke Burundi nke ha na amahụta isa agwa ha. Unu jiri aka unu di delegate with aha family unu. Ga meet ka ikpogo unu. Owe ndị nke aka gwara na aka no training. Ịgwa ya ugba mma ya nwụọ. Anya ma otu esi agwa ya dị ike anụ nta ka ha bido gawa. No ya wa asset. Ị ga-achọ ndị ka egburu di ha anyị na-amazi ebe ha nọ. Anyị akpọkọtala nọmba ha ka enyere ha aka anyị amazi ha. Gaa chụwa ha no ya wa IPOB asset. Adịzịla achọ ihe enweghị isi. Looking for asset recovery. Asset recovery gịnị ka ọ na-recover ihe? Recovery gịnị dị? Anyị recover be. Ọ nwa anyị recover cha ego anyị unu ji si anyị na ọsọ Nnamdi Kanu ka a ga-emere akaụntụ. Anyị recover cha ya ya marazie ma onwe ihu na-abịa recover. Anyị weta monthly dues anyị amara ma monthly dues or monthly dues akwụrụ for afarukwu ibeku ka monthly dues akwụrụ for Biafra restoration. Gawagodo no court ahụ ka ihu. Ka ịkọwara ihe monthly dues anyị aha bụ. Ka ịkọwara anyị ihe defense fund aha anyị tụrụ bụ. Ka ịkọwara anyị ya mebịara ime anyị fraud with aha Biafra. Unu ga-edo anyị anya. Eruzelu ugbu a na-agwazi anyị authority. Ihe ofu onye ga-edecide. But anyị na-eweta ego ịgwa anyị na Biafra wụ nke anyị. Biafra wụ nke anyị. But in China the money I say, I am the only issue. I have the right to remove you. But actually we take go. Let us raise funds. Over for Nigeria, I Kuba. I got confirm. Okay, by in age. I get Gushi and I the stronger. Oga, only like ya, guy you know, Nnamdi Kanu deka yama bia ubu. We take contrary. Just we take contrary. Kimi high game make. As if na ya my high better here. If I say, onye do sigi buri to funu ga do na. Onye na toilet. Onye na toilet. Me chazi aputa ka bia kupute shi ofunu. Ara na agbagi. Iwetu ụdị akụkọ ahụ. Anyị agwa ya bịa jiri aka ya wunye nke ahụ ọ ga-eri ofe nke ahụ ọ ga-eri ya bịa wee na toilet jiri aka ya kupute ya. As if na ya amaghị ihe. Anyị ama ebe ofe na-adị. Anyị ama ebe ofe na-adị nọ na-adị na toilet. Anyị amaghị na igbo onye Igbo adịghị mma. Isi m ga-ajụọ, go and confirm if Nnamdi Kanu is aware of what Simon is doing. Are you sure he's not aware? Let us wait now to confirm from him before Mazi ga-egburu onye Igbo. Maga confirm more from an individual. So amam na igbo onye Igbo adị mma. Amam na ije aha Biafra na-eme violence adị mma. Amam na ije aha IPOB eme violence adị mma. Instead of mo nwe kanta gị, ma bịa chere ka Nnamdi Kanu confirm ya. Iwe serious idiot. That's why nwe onye m chere ka ọ bịa gwa m maka Simon. Ị na-agbaghara m amaghị ihe dị contrary. Oga, ihe ị na-eme adịghị mma. Kantari na ọda na-eme ya. I need him iju onye ọbụla ma wee kpọọ onye leadership member na phone si ya. Olee ihe anyị ga-ekwu n'ahịa? Oga, contrary is contrary. Ama m ya mgbe ị mere ya. Enwekwala ahụ ị ga-eji bịa tunuo ya ka m nabata na egburu onye Igbo. Onye isi na onye ndu is aware. Do you know if he's the one that sent him? Ọ hụdụ ka a na-egbu onye Igbo ka o sendịrị ya? Ahịa m na-ajụ gị. So mbịa ma chere ka agacha ajụọ Nnamdi Kanu na ndị a ya Simon na-eme awa support ya. So ya sị gị yes gị support egbu onye Igbo. Abịa n'ime ahịa agba egbe. Onye a na-agba egbe mme ọ nọ n'ime ahịa ahụ ọ ya karịa obi. Ọ hụ onye keke agbagbo driver keke say free Nnamdi Kanu, free Nnamdi Kanu. Ya agbagbo onye n'elu machine. Why do you come out? Why do you come out? Don't you know there is sit at home for free Nnamdi Kanu? Ọ kwa onye Igbo kperi ekpere na yard. Amana onwele ndị enyere egbe ga-agbakọ onye Igbo ahụ kperi ekpere na yard. Onye Igbo ya na ụmụnne ya na-esekwa okwu na yard na ọ na-asọpọtụ Nnamdi Kanu. Ọ pụtala ndị o nyere egbe agba ya. Agba onye ahụ. Agaghị want to free Nnamdi Kanu.
condemn ọha mba. Oh, DOS. Ọ ga-akpọ aha si ha na ụnụ dị bad. Ka anyị mara. Anyị nwa na-akpọ ha aha. Unu weshi na azụ na-agwa DOS. No. Simon claimụrụ na ya nwa gburu Ikechukwu gwa. The same director zikwere ha ozi. Stop saying it's Simon. But onye nwa kwuru na ya. Onye nwa kwuru ya. Ị na-ezi ozi. So many messages from director. DOS are suspect, yeah. The strength of DOS today, information, ozi director oziri ha. Oh yeah, their strength. Ha confirm one number. No daddy. Ozi this channel director bịara ha. Ha sị mba o. Anyị adịkwa sure na udo dị ebe onye a nọ. Ọkwa onye anyị magbu. Ndị ka aghụghọ na-eme hypocrite. Wait na. Until I hear this act, let us confirm from him. Caterpillar na ha agwatukwa ụlọ gị. Caterpillar na ha egwukwe ihe. Ndị ka eji shovel na ha egwu ihe na foundation gị. Isi let us wait. Let us wait. He come out. I want to hear from him direct. One side ụlọ gị na ha achọkwa ịda gidigidi. Don't worry now. Let us just take it for now. We should not believe it is coming from him. He will complete idiot. Complete idiot. Hypocrisy kagema. He was an idiot. Asokpo ganya nka. Let us confirm if it is from him. Abiakwa bepo gente. We are still waiting. I am not yet convinced. The message is from Onyendu. I call Topogo Oko. He said, hey, let us just respect him. He has paid enough price. Wait now, he's coming out. He will complete it. He will the highest hypocrites and idiots. In maybe Simon maybe here. Esem tere. On a hell okute na glass. Ese what now? Until on this art we know who is who. Mapia ko bacha glass anyị na-ebozu ndị mmadụ na-arụ ụlọ. Na-ebozu ndị agbagbu. Na-aga eli ha. Na-aga elete ndị agbatara egbe. Na-arụkwa dị ụlọ. Ka anyị rụchara, ese m hapụ gị. Because na ichere ma amaghị value dị ụlọ IPOB. Ima aja anyị chụrụ. Iche na arụrụ izi. Unu na-agba. Onye nke ọzọ ada. Ya otiwe mgbe unu ga-ahapụ m ebe a. Ha akwụsị. Mmadụ bụ na ite akwụsị. Dọkpụrụ ya. Ihe ahụ ihe anyị hụrụ na-arụ ụlọ a. Esi m hapụ ya. Until onye ndị ka ọ kwatuo dị ụlọ. Ka anyị zie n'ezi. Cheke kpọkwa gị ọkụ. M hapụrụ ụlọ ya. Ka ọ kwatuo ụlọ anyị tara ahụhụ. Ụlọ IPOB. M hapụrụ sepụlenụ. Chere mgbe onye eze pụtara. Cheke ga-akpọ ọkụ. Ụmụ anụ mpama. Something m so rụọ. Taa ahụhụ. Ma hapụ gị. Mama gị na ị nọ na nga. Ma anọbeghị nga. Mama gị na ọ dị reason iji nọrọ nga. Mama gị na why you are in prison is that ihe nwere outside you cannot take care of it. You cannot be in charge of the things you have outside. Oh yeah, ihe iji nọrọ nga. But in our own case, asị m na Nnamdi Kanu ga-adị in charge of millions of people. Ka atụọ struggle anyị nga. Anyị agbụsị gba anyị ya gaa na nga ga-ajụta ya. Agbụsị gbara anyị. You know you are the supreme leader. So what are we going to do? I feel form. I just say I have a lot. Ima na atro struggle genga. Image. So Nigeria to leader genga. Give me kwa allow. A guy with a power. Ndi lawyer bia. Hana government akpacha ka anata ge power. Ganyo onye no na nga ka ojide. Ima na is powerless. Oya ka ikwuru. Oga. Anyị agaghị eme allow ka atọ struggle anyị nga. Anyị agaghị eme allow. Anyị ga-ewere power nye onye nọ na nga. Ihe eji nọ na nga ka less a power gị. Ị na-achị claim na power gị ka zuru oke. Ọ naghị ezu oke. Onwe na ama ihe detention. Power gị enweghị ike izu oke. Ihe na-eme claiming. Na nga ka ị ga na alụ nwa gị. Power gị enweghị ike izu oke. Na nga ka ị ga nọ nwunye gị ịhapụrụ 2 years ago adị ime 6 months bịa lete gị. Anaghị ezu oke na nga. Na nke anyị asa director na ezu oke. Nga ka ị ga na elie mma gị. Anaghị ezu oke na nga. Nga ka ị ga nọ ụmụnne gị aga drag ya shop gị chọọ manager gị. Otu ụmụnne director na-adrag IPOB ka ha chọọ Mazi Chike Doziem. Ha drag ya opportunity ahụ niile enye ha ma ị nọrọ. Ha ga drag ya chọọ manager. Ọnwụ nwunye gị issue. Achọọ nwunye gị.
collapse all your business. All that shemore no nanga obata ndem ochi ime mkpọta si owoka mote pụtara ote pụtara na aga ekele Chukwu. Ihe ahụ ha nwetara experience ya. Anọ 4 years awaiting trial. Ebe na agwa m na m amaghị ihe onye nọ na nga anụ na inwe power, ama m na inwe power. Ozi ka ị ga n'ezi. Ozi ka ị ga n'ezi ọ na-aboil gị. Ozi ka ị ga n'ezi, you must pass through third party. Ozi ka ị ga n'ezi na nga. Ego gị ga-anọ one side. Ozi ka ị ga n'ezi ọga. Ụdị onye nọ na conditioner ka esi anyị were power anyị. Aka na-ekwu ya bido kpọwa officers na IPOB na phone. Ụfọdụ na anaghị ejidela ha. Before ebute na Sokoto, DSS are meant to go census na Sokoto because of yanwa. Abubatazie hapụzie ye use we phone. Phone ọ wanywa mere introduce. Ọ maka unu na me enjoy. I mere introduce. Fight ya, spend their money. Lose your phone and seize the phone na. Apia ndị mmadụ ihe kwọ ndị mmadụ batin ha ba punishment cell with the phone. Today unu na use ya. Aja achụrụ achụ. Ọ mba agbara agba. Ego emefuru emefu. All time. Akpọ officer nka. Don't obey DOS they have been removed. Akpọ onye nka. Smarta maga buru ya. Gị nwa nọkwa na nga makwanụ. Na track ndị niile gị na ha nwere communication. Isanya court fly off. Ọ mgbe anyị nwụchara. Onye aka ji your respect onwe ya. M na watch war film ejide army commander ya ọnọrọ die cherezie ihe ọbụla no decide outside all fate ya. But no plan tara bịa mee attack rescue ya fine. Ọ ga-anọ by surprise na abata na atọsi eriri. Ọ ma ihe no plan, ọ ma nọ na abịa. But nke anyị wụ ọmụ awe in charge. They want to take over. They want to ahụnụ gom onye isi ndị eji ya maka na decide. Ahụnụ gom. Oh yeah, man, I just say I got suspend the office. Asak giyao, ebe remove yawo, ebe ex director of Radio Biafra. I can suspend the akoyotra. When then I suspend the IPOB, I return kwa. Eyotago, me lebacho okwu anya. But then with a reason. One day, ihe DOS gara before ha present ye. Ha bido gosiwe gị picture. Mazi Chike doziem ihe ha gara. Wite aha Mazi Nnamdi Kanu. Erute ebe nwa bekee asị gị, who is your leader? I say our leader is in detention. I say are you foolish? Are you children? You must present one person. We know your leader is in detention. Present one person. Oh, nwa bekee. The headquarter IPOB rukwara. Ọkwa nwa bekee na agwa gị. Lee ebe anyị ga na-ese ndị ozi, achọghị ka ozi na-adị hanging. Anyị achọghị ka ozi anyị gbasa ndị mmadụ. Anyị achọghị ka mmadụ mata source. Create office ka anyị na-ese ndị ozi ebe a, ka anyị na communicate from there. Ozugbo emere ndị nke family ebido mewe attack. Ọkwa ihe ndị isi gatara. Ha na-agata ha na-ahazi. Ha na-agata ha na-ahazi. Ọ ya mere eji tiwe ewepụtawe picture Chike doziem abịa present here. Ha say, you want to take over. You want to take over. You have overthrown. You want to take over. Say ha. Chineke mekwere m ebere. Take over ndị nyere press release carry 50 to defend you. People deny in counter everything ebogidere gị. Onwe their opportunity. Onwe go do memo ma press release ha ga-enye ga-eme implicate. Opportunity ha. Defend gị na-abịa gada ugbu a now I suspend gị and we move on. Unu kpọtazie Chineke ahụ n'elu ka ọ bịazie. I like me ihe ejimaka ọ ga-eme na. Ọ ga-asị let us go on legal. Ọ shop ya nụ ala dị mma uru ndị nze. Ebe a ka anyị chọrọ ịnọdọrizie mmadụ. Ebe a ka anyị chọrọ in your next life ịnụ DOS ndị nke a. Ga nọdụ ala. Ndị kacha enwe ndidi n'ụwa niile as a whole n'ụwa niile DOS Mazi Chike doziem ha kacha enwe ndidi n'ụwa niile as a whole ga cheki enwe ị ga-enwe ndidi ka ha mee gị ihe hie. Ndị a mee gị ihe hie
ndị a nwecha ndidi guzoro gị mee gị ihe hie ha meghara gị ha aghọ azụ anụ ụka ị na-egiri ha amagokwa ebe ha ga-akwụcha isi mfụ gị o ewita a na-agbanarị ha ga-achọpụtacha isi mfụ gị niile kpam bịa pịa gị ya dos pịa gị ya onye nọbụ n'akụ ga na-asị na onye a ga-echi ebe apụ na ọ ga-echi ebe apụ na ihe adị eze na ihe unu na-egwu na ọ ga-echi ebe apụ ịma na ha blọkụ chara ebe niile ha ga na-achị gị ọchị mgbe ị girie ọnwụ mmadụ ga-agwa gị ịchọwa peace ọkwa ihe ahụ a na-eze eze since emeziele ya ọga ọkwa ihe ahụ a na-eze eze emeziele ya ngwa nyụzie na anwụ ọkwa na-emela nke unu emeziele ya ihe ahụ anyị ji maka ya daa iberibe unu na-ahụ ya as advantage ihe ahụ anyị na-achọghị ka eme anyị kulụda na nna chere nunu kulukwananụ down nna n'ọkwanụ nwa ji nna ozukwananụ onosịba onye ndu ọga onwe mgbe ọ na-awo seti agwazie gị ihe ahụ ị ga-ememe dareta ọkwa ya nwa Nnamdi Kanu ya nwa kwuru ya sị you meet them with the same madness otu ahụ unu wetara ara anyị enye unu ara nke ike ya in your next life ịhụ ndị ha na family ma friends ma neighbors na-eso okwu maka ihe ị na-eme irrespect ahụ people nwechara issues nwe many things ha na people ji just na ha mere involve na the struggle ị gaghị akwanyere ha ugwu isi ha na ị nwere power onye isi people ụfọdụ ha na family ha na-atụpụ ọnụ ụfọdụ nwunye ha alala ndị ọgụ ha bịara kpọrọ nwunye ha na agụụ na-agụ nwa ha ma ọ na-achọ ka nwa ha gbara aka dị na a ga-egbu gị ịnọkọta nnọọ ga-ebilie n'ụtụtụ code of conduct code of conduct ị chọrọ ịrụ company ebe a na-arụ indomie ga mepe company indomie imeshon ha Biafra we are involved ọ ga-awụ private business imeshon ha redio Biafra ịkpọghị redio afara ukwu anyị abata ọ ga-awụ private business ọwụ gị mere establish ojukwu ọwụ edison chọpụtacha bọọbụ ịrụọ mekuri bọọbụ iklem nwa na gị nwe bọọbụ do you understand? Some of them amam ihe echere anyị chọọ anyị ewepụ glory ọkwa ngwara ha ewepụ ya edem ntị Nigeria ahụ zuo gị anya na anyị nwa ga-afachichi ya anyị chọọ anyị afape ndị a niile ịkpọkọrọ na-eti ya cheki ebe somebody bịara nwa onye isi ọbịbịa kpọkọ ndị a chọrọ achụ odi onye ọ chọrọ peace ọkpọkọ ha ọ gaghị enye ha ọrụ rụwa na ihe a maka otu esi eme ifilo na ịghọtacha ihe emere and ị nọ na position return ha ịchịkọ ha ọnụ esi ha fesie na ihe a just mewe na ihe a ihe ọrụ m nyere unu ọrụ bara uru ha na-eme ya but ihe a chịkọrọ ha wụ attack dos attack Chinasa Nworu gwa m onye a chụrụ achụ na company nna respect the company nna honor the company ịchịkọ ha si ha against dos ha fight one dos with all their strength because already ha wa suspend ha may expel some of them so dos will go their enemy gị nwa onye isi abịa chịkọta ha against dos ihe ha niile dos ọ ya wụ love a na-enye gị eme nwunye gị attack onwe ihe ikwuru ụmụnne gị akọ nwunye gị ọnụ onwe ihe kwuru ọgọ gị nwoke akọ nwunye gị ọnụ onwe ihe kwuru ndị na-edifend gị akọ nwunye gị ọnụ onwe ihe ọ ga anyị na ụdị onye dị otu a na-emekọ ihe awa arụ n'ala Igbo a ga-suspend onye nọ na onye akọ nwunye ọnụ okwu ka isi ya na control IPOB anyị na ọkọ control IPOB onye na-aga agbanwe ụmụnne ya okwu onye ụmụnne ya ga-eri ego ọ ga-agwụnwe okwu ụmụnne ya ga-achalenji leadership of IPOB ọ ga-ekwu okwu arụ niile ụmụnne ya kpara a ga-eprezent ya o mechie ọnụ nwanne ihe iwu dike mgbe ị chọrọ ime ndị mmadụ ihe mgbe anyị sọpọtụrụ gị n'azụ ụmụnne gị na-arọtị gị n'ala anyị ajụkwanụ we can run such a leader a na-akọ nwunye ọnụ ha si ya na ha lọfụrụ ya ejide nwunye dọta ya n'ala ha na-akụrụ ya ka ọ ga-ekwu okwu ọga anyị aga ahụ n'ụdị onye dị otu a
ọnwụ na ụmụnne gị wụ Chineke gị unu ga-amewe ebe ahụ. Kedu ụdị lọvụ a na-enye mmadụ a ga-ejide nwunye ya na-akọ ọnụ? Kedu ụdị lọvụ dị ihe a? Onye dị otu a ga-ekwu okwu ihe ọma wụ Chidasaworu, Chikedozie m, Chidasaworu, they want to overthrow me, they want to overthrow me. Lekwa nwunye gị a na ha akọ ya ọnụ, adrag ya. maka na ọ na-eme anyị ihere. So anyị achọghị na-enweta oke n'ụdị ihere dị otu a. Nwaanyị Igbo ọ na-awụ ya bata akwụrụ ebilie n'oche nwaanyị Igbo etukwuru ọdụ ka ụmụ nwoke gadara si na nwunye gị wu enemi ha nwere. Ụmụ nwoke agada, nwaanyị Igbo a na-ebiliri n'oche ha agada leele ọla Uchechi Ogwu Kanu fesie nwaanyị ma ụmụ nwaanyị ọzọ ịgbachie nkịta ụmụ nwaanyị ịchịkọrọ kpọọ ha Biafra Vanguard. Ijikwa ọnụ gị si a ga Biafra Vanguard means na ọ gị gwara ha ha mee nwunye gị attack. O nwere onye ọzọ ị chọrọ ịlụ iji chọọ ịchụla ya? Anyị achọghị ụdị ihere dị otu a. Ọ ihere to us. Ọ ihere na otu esi egosi gị na ala ọfụrụ gị na a ga-eme nwunye gị attack. Anyị anaghị ahụ n'ụdị onye dị otu a. Ụmụnne ga-eri ego ekwute mba ha. Don't attack my family. Anụnụ gokwe m don't attack my wife. Anụnụ gokwe m ya. Stop accusing my sibling. Onye ndu say don't attack my sibling. Anụnụ gokwa m onye ndu say don't attack my wife. No, don't attack Simon. Don't attack. Anyị anụkwala don't attack my wife. Don't attack Lord Uchechi. Anyị anụnụ gokwe mba. Ọga anyị agaghị ahụ na onye dị otu a n'ala Igbo. Ọ sacrilege. Ụmụ nwaanyị anyị na-ebiliri n'oche. Are you understanding? We have Radio Biafra. Ha mepe Biafra Radio. Ọ dị mma? Ọ ga-cheke ma ọ dị mma? Ọ wụ sabotage. I kwesịrị iwere ihe unu nyefee ụdị ndị dị otu a. Onye wụ director of Radio Biafra mepe Biafra Radio. Gwa gị gị ga-ewe Biafra Radio hapụ Radio Biafra. Ọ ka kwesịkwara ịwụkwa director of Radio Biafra? The answer is no. Kezikwana ihe ị na-agbagharịrị? Ke ihe unu na-agbagharịrị? And I serve 2 masters at a time. Onye DOS ka nọ duty ọ na-arụ na IPOB with siblings ya and lawyer. O kwesịghị ịcontinue na-awụ leader. Ọ gwakwa na-enwe authority over the leadership. Because o choose one man show. Ọ bụ na ị na-arụ with the leadership aruo in a point. Awa ebi na-arụ on their office. Na-arụ on their office. Ịnọkatakwa ịhụkwa ebe e gbachiri izie ihe ozi. Ha sị mba, anyị anaghị eme ya. Ekpughere gị contrary messages eziri DOS nwo their strength today. Ka ha ji mara na enyi udo adịghị. Instead, anyị agbaghara udo adịghị. Nwanne, ozi ya na-abịa udo adịghị. Ma ndị asị eme abolish, ma ndị ka asị hand over, ma ndị ka asị eme nka, ma ndị nwanne ozi ndị a frustrate ha. Ọ ya obe onye ndu ọda, obe onye ndu ọda. Jikwana ha dị ọda. Jugodu dị ọda. Bring everybody back ma onye ochi. Ọ ga-ebu ụzọ si eweta Uche Mefọ, eweta George onye ibe. Otu esi eme return everybody back. Kanu na like ụta. Bring everybody back. Ndị so Simon zuo ochi. Ọ bụrụ na na support go Simon, unu agaghị adị interested in ndị ha na ha rụkọrọ ọrụ. But ihe unu na-emewu ka asị ka ndị ahụ sị na disappoint ha because ha dị unu dị away ihe ha na-eme. So unu use okoni. Size anyị na-eme unity ka eme mụ na orikọ ka mụ na onye gburu nwanne m mee orikọ na-asabeghị ya. N'ala Igbo a ga-asa gị. Enyegodu gị ihe ezi ị ga-apụ pụọ n'obodo ịbatazie eme orikọ ma oyi ezuzuo. Ọnwụ ndị ha na Simon nsogbu anyị asị mụ na ya mekọ ihe n'ala Igbo mee orikọ. Even Jizọs n'onwe ya bụ ụzọ gbaa ndị ụmụazụ ya ndụ. Ọ ma ihe ọ ma na ndị nna nna anyị na-eme ya ebe a. Anyị na-eme ya. Anyị na-eji ọjị wunye n'ofu efere.
otu ha si dee na Baịbụl a sị na o wetara nke ya wa achịcha anyị na-ewekwere mmanya n'ofu iko o wetakwere nke ya gbanyekwa ya n'ofu iko ihe na-akpọ ya bụ orikọ so that igbuo nwanne gị ma ọ ire nwanne gị ga-ala free ka ịhụ na Jizọs ha na onwe ha ma ya n'obodo ha ndị nna nna anyị na-eme ya isoro ha ala were ọjị n'efere ahụ igbuo nwanne gị be ga ada desolate onye mere ndị ụka ji bịa sị gị ga-esolo taa ya ndị ahụ na-ata ya wụ ndị gwara onye ọcha ebe Maazị Okeke ha idere and mmụọ obodo ala ejidezi ya maka osozi atọ ọjị maka o soro na-eme orikọ gosi nwa bekee ebe Maazị Okeke gara zo be ya dakpa anyị na-agafe mpa ya atụkwara gị aka na onye dị otu a na o gburu nwanne ya nọọ ya mere nwunye ya nke ọzọ aga ọrụ ọ nwụọ nwa ya nke ọzọ danye na mmiri na nwa ya nke ọzọ gaziri na ahụ ya na ọlọtabe nọọ ya mere osisi ji tojuo na be ya maka na ha mere orikọ ya ga bitreye ya bitreye nwanne ya ya na ya takọrọ ọjị ọgbụgba ndụ even n'ebe ha dere na Baịbụl ọ sị unu ga na-eme nke a na ncheta nke m ọ ga na-egosipụta ịhụnanya n'etiti unu ya wee orikọ den ịbịa gbuo nwanne gị gịnị ya ga-eme orikọ until edewecha iwu obodo betụ ndị nke a ha sị anyị na ha mee orikọ no freedom anyị zụtagodo ala ole ka ị na-azụta ala onye ọwụ na-emuve ọ na-agbagbu gị n'azụ ka gị na ya na-azụta ala ịnọ n'ihu ọgba gị ole nwanne gị nọ n'akụkụ na-arụ polisi ọgbagbuo ya si n'ọzụ amị n'ọzụ polisi ọ gaa n'ụlọ ha ga-agba ya ọkụ si ya you are serving zoo betụ ndị niile Ojukwu ji lụọ ọgụ ndị savụrụ Nigeria amị but na nke anyị ndị otu Simon na Gentle ha ịhụ hala onye Igbo na-arụ polisi ha amata ha ga-agbagodo ụlọ ọkụ gbuo mmadụ na nke unu gwa gị na this is a zoo compound mma gị gaa pati mitin ndị pati ọlọtaghala ha abịa kpụrụ ya pịa ya ihe gbaa ụlọ ya ọkụ ụdịdị dị otu a ka esi mụ na ha mee orikọ maka isi mụ na ha mekọ ihe na strọgụl orikọ ọ bụ arụ ihe ndị anyị si na ya ga-eso na anyị agaghị eso ọ bụrụ na Nnamdi Kanu chọrọ ị na-eme ya a suspend ọfịs ya ha ga-amewe ya ha mewe with sibling with Ejimakọ ha mewe with Maxwell ha mewe with Mandela ha mewe with Nnaemeka Ejiofor ha mewe criminality together ọrụ Maxwell wee gaa lee police station na Simon ha gbara ọkụ o vidio ya sị gị you should release Nnamdi Kanu so that all these things will stop. This is Ayazumbise police station. This is Ayazumbise local government. It was born by a non-government. Let us free Nnamdi Kanu so that insecurity will end. Do you see it is a prosecution? Prosecution of Nnamdi Kanu. But because he said free Nnamdi Kanu, you don't know he was prosecuting him. How do you go and video criminal activities and relate it to freedom of somebody who is fighting for freedom? You are automatically nailing him, connecting the criminality to his freedom. It is unpresentable. We continue. Ha niile nọcha ebe a na-ege na-achọ ebe ha ga-cut out. Onye ka ị na-cut out? Ọ mara nta mụnwa mmachara mara ebe ike awa ọ dị ka ị na-cut out. Ichere m na-ekwu ọ ya mere ana m adị independent in my thought. Adị m independent in my thought. Kemgbe ị ga-agwacha m ihe a niile m na-ekwu na ya mmadụ ga-agwa m ihe a ma echetacha ya ị na-agba ara somebody ga-ekwugide okwu from ụtụtụ a na-atịlechi eji non-stopping ka ị ga-agwa okwu ka ị na-aga ịgwa m okwu ma ọ na-agwụ agwụ okwu m wee gekata ịgawa icheta na taịm ga-agawala ịgawa ịchọkwa ịga jụọ ese ọ naghị agwụ so ị na-ewepụtara anyị ọnụ ị na-egbu oge okwu ma a na-agwụ gaa jụọ ese ịchọ anyị bido na ụtụ kwugide echi anyị ekwugide n'abalị ahụ tụliche efo ọ naghị agwụ gị nwa the topic ị ga-emecha nke gị agwụ ke ma na-agwụ m ga-adọtikwu ya dọtịa ya mmote ma gbatịa ya mmụọ
If you talk too much, you stop. I hapụrụ waziri ike na-ekwukwa okwu. Mgbe ahụ IPOB amadị m ga-abịa ma na-ekwu okwu emecha polisi eme m arrest na village agị na-akụ inyo obi m n'ime ma ga Enugu a waiting trial na-epirichikwa Biafra na waiting trial anọ m there na-epirichi Biafra 2010, 2011, 2012, 2013 ị na-agbara. If you talk now you stop. Ị ga-abịa amachi m ọnụ ma m ga-eji aga m ekwu arụ mere n'ala Igbo mba bịa duchie m ọnụ. So ma ị ga-confront nwa argument m because the time you attacking onye ndu ọkwa nke a gaala mgbe na nke ahụ ga-eme spy nke ugbu a na reality o nwere ọzọ a na-aba iche ị ga-echa broadcast echi niile gị marazie na you drink tea oyibo man drink tea I drink akam all na hot water mgbe ka ị ga-ama na ha niile mmiri ọkụ ma tii ma akam ọ ga mmiri ọkụ ka ha wụ after ya nwa ị kọwaziri anyị ma mgbe ị ga-ama ma gị create indigenous people of Afarukwu because iti hali Biafra our own mgbe ị ga-ama ma na gị create radio Afarukwu nnọkọta ma bịa mee institutionalize radio Afarukwu or indigenous people of Afarukwu or indigenous people of Umuahia we know na ọwụ anyị nwa iti ha Biafra ọga ọwụ gị mere invent our property and claim more. We put money in it, put time. Do you know how I register this IPOB? I get we put that your intention if you register. Use what present here the people how you gather. Our intention again is to be running it from generation. And look at that a weapon for the it indoors. And now run I am busily me I will restore Biafra. I get change here. Oh yeah, we generalizing. I get change here. Point here go banaga. Awe ebe na-eme anyị entertain na radio na-enye ọda aga na-eme anyị implicate every time anyị nọ n'ọsọ ekwuchaghala okwu na radio eticha anyị ọmakwa na onwe ihe anyị ji onwe anything na-enyere anyị gọọmenti a na-achọgharị anyị chee na onwe egbe enyere anyị chee na onwere ihe asị anyị ga-ame ya wụrụ ihe ekwu na radio asị na ihe ahụ na onye nwawo freedom aha eticha onye ọbụla seticha mmadụ up with ihe ekwu na radio enweghị go ebe DOS setịrị community up onwenugo ihe ndị a niile ụka adị ọwụ na-ekwuru okwu every policeman you see ime ya nka every police station you see eme ya nka nka ihe a niile ozugbo ahụ ekwuru ya ebido chọwa anyị ekwuchaghalịa onwekwa ihe nyere anyị onwekwa egbe nyere anyị ma wee lete na anyị gbakwa aka polisi ebido chọwa anyị ka anyị hapụ ibu ụzọ gbuo ha yirizie mọfti chọwazie anyị jidewezie anyị imagine na broadcast set try up anyị ebido gbawa ọsọ ihe ndị ọdịmma anyị akọvakwa ya ị na-erikwa the glory anyị akọvakwa ya ihe set try up all police station in Aba must be ihe ndị a niile set try up Nigerian youth eme protest isi na ọdụnwa ozi leader of Nigerian youth ha strike ozugbo ha strike Nigeria ebogide gị ya ọ bụgodu na ndị mmadụ na-akpọ radio Biafra I respond to them as only no on agenda on Biafra in Biafra radio to restore Biafra. You can give your platform. The Biafra pilot was NSAS. Hana was a Guinean directive. Yenda didn't know Yenda defender. But Yenda the wrong. Yenda the wrong. Claim you are IPOB leader. You are also the leader of Nigerian youth. Ozubo. Ịmakwana ihe ọbụla ha mere na a ga-aka ntụrụ gị ihe ndị a niile ihe ndị anyị defendechara unu filo no glory unu efilo no ihe kwesịrị ikwu ma na-adọ nwere onwe ugbu ka IPOB gara dissolve ihe ndị ahụ na-aga na international community na-ekiri anyị ihe ndị ahụ na-dissolve ihe ndị ahụ Nigeria na-eweta ya IPOB a na-enye kanta ihe awụ S-beats ekwuri ekwu na redio S-beats DOS a na-ata ahụhụ ya nke ha taziri ahụhụ ya laswo present ha leader agwaghị na terrorist n'ala bekee nwa bekee agwa ha na convicted terrorist ụfọdụ achọghị imekọ ihe with them ụfọdụ achọghị Nigeria ozugbo convicted ka ha were akwụkwọ nyewe countries of the world still na-enyekwa akwụkwọ again
DOS Sheba, your leader is convicted of terrorism. Hatikwi Sheba, convicted of terrorism. One in the no appreciation. Can I change it to go to message her? Utana suspend again. Kahama to go to house of Hagagoma became one. I can hear you one man will block all the interests of the people. Adokata mado, okwe ka adopote. Idogide yon drogi doy. Obu na Igbo asị no onwe na onye achụrụ ya na asa anwụ. Somebody na-adọ ịdọkata ya ọchụpụ gị. You say I'm a leader. Get out. You idiot. Why you challenge me? Onwe nwere to say. Onwe nwere to say. Ọganya ga-emenwu dị ihe ahụ n'ala Igbo. Independent volunteers. Enwe to say. Anya ga-emenwu dị ihe ahụ ọga. People nweta ihe na nweta shop, nweta ọrụ, bịazie. They don't have to say. Ibi machine office gị na run office ndị mmadụ emere appoint. Na-eme operate na the office. Send there your siblings. Ha na run office. People mere occupy. Na-eme act. Give no na your office. Na-enye order na another people's office. Anyị anaghị eme ụdị ihe ahụ allow. Anyị anaghị eme ụdị ihe ahụ allow. Ọ Nigerian way. Ọ Nigerian way. Ilike unu gara bute documents niile nọ n'ụwa butecha ya. Emecha anyị separate freedom fighting from that your documents. Unu aga mewe that your documents. Anyị face freedom fighting. After ihe niile, emewezi unveil. Nkata niile unu kpara with the politician. Mmadụ bịa ya leader bịa odi ụmụnne ya he were aha IPOB ga-akpa with the politician. To the extent na ụmụnne ya nweziri access politician ha na-akpọzi politician. Anata ha ego with aha IPOB. He meet a politician with the name of IPOB. Politicians no longer take us serious. Because you cannot present the interests of the people. You need of sabotage. A were an IPOB government meeting with Sheikh Tinubu. Discuss with president without the knowledge of IPOB. Ota ke Sharon ihe. Owotua. You know, after some time I said I had disappointed. Because you presented family, no interest of the people. And I may crimes. And I power cover. I get allow with power. Instead, unu be able to change. O can money even no di onye ga-agba m egbe than na metre my generation ihe arụ aka m emenwe ya. Dikwa na onye ahụ ga-agba m ya succeed fine. But ụmụnwa ịkpacha anya were aha ka m kwa ekidazi ka m hụ na somebody na-achọ dị ka m bịa closer to ya nwa onye na-achọ dị IPOB bịa closer anyị na-force nwa ka m hụ na ya mee against my generation. Oga ị na-egbu oge maka amaara m ihe. As far as we na-emekọ ihe with ndị gburu anyị. Emeka Livingston o Biafra Vanguard. As far as we na-emekọ ihe Madam Bridget ndị ha na Simon Usogbu ụmụ Igbo. As far as we niile legienu ihe unu chịkọtara Avid nwere representative. Obodo ga-agwa gị I chịkọta the whole group together. Ndị mmadụ akpawazi arụ ma ebido zewe onwe m. Mụ na na-ezu oshi. Mmadụ agazu oshi. With aha organization m so na ya ebido kpọwa m onye oshi ekwe m ọwụ na unu echi ụzọ ole ịrụkọ with ndị oshi akọt funu off. Ị ga mee with ndị oshi echi enweghị ike ịkpọ aha anyị akpọ ha na unu mere ihe anyị agwa ha na unu nwa mere. Enwe m ike nọ defense again for ihe mmadụ kpachapụ anya mee. Enwe m ike ịba defense mmadụ ọbụla again ihe ọ kpacha anya mee. Time I got condemn Simon activity mba because I can time to remove DOS, just destroy DOS, make sure they don't exist. Simon emecha twash
No more DOS. No, emechazie Simon gwazie no more IPOB. Ah, DOS, they don't exist. They don't exist. About 2022, 2023, 2024. No can ekwukwu DOS. The same day, they don't exist. They have been removed. They have been sacked. 2024, ha no connect with DOS. 2025, 2027, ha ka ga-ekwukwe. Ọkwa ndị launch Biafra na Finland. Onwe ihe na-agwaghị ihe ha na-agwaghị Mazi Nnamdi Kanu family na-agwaghị Simon ya claim o claim spokesperson. Ihe niile ha na art Simon claim chara onwe nke work. Onye me ha ji laghachikwe nyekwe werekwa ahụ ịmapụ afọ na-enye spokesperson. O nwere the other press release ha dere the other day ha wepụziele media and publicity secretary. Ihe ha just do IPOB spokesperson. Otu ka ha shi na divert. Ihe ndị a niile appeal condition, diversion. Ihe ji emekwana ya aha Nnamdi Kanu. Gị nwa akwụkwana oye so boys oye na-enweghị sense. Nnamdi Kanu is loved. Ị nọrọkwa na-akụ aka. Ana foundation ụlọ ga na-agbari ị na-akụ aka. As long as Nnamdi Kanu say it. Ebe ọ macha ihe dịka afọ gịnị mekwana o ji ejide na Kenya ebe ọ na-eme mistake. Mgbe onye m chọrọ ịjụ gị ị ga-ahụ somebody no detention long o nwebe decision o mere ndị se positive. Gwa m ofu decision o mere gara positive or removal of Ozokome ọ gara ọfụma kọwụ agwala POP na eji m na Kenya ọ wee ezigbo decision. Ọga ana m ajụ gị agwakwala IPOB na m nọ ntọchọ ọga ihe ahụ ezigbo decision. I remove Ozokome eji influence ya secure discharge and acquitted. Owu by Nigerian law. Owu by judges. Ozokome eji influence. All case of influence. Ozokome nwere judges students ya. Ozokome eji influence a connection secure ya. Owu honda na ndị judge just decide mba o ji influence ya mecha ya secure ya unebia with allegation. Ịchọkwadịrị ịpụta ka m na-ajụ. O nwere ndị mere ọfụma ụmụnne gị ebido mewa attack onwe ihe ị ga-agwa ha. Efesie agwa ha na Ozokome unu ga-eme attack. Aida na ya nwa but not a good man. But ọnwa anwa asị ka o jiri position ya mee unu ihe na 20 years pụtabeghị. Ọ ma ebe ọ ga-akpa aka. Case ga-aghasa. Now apart from yanwa enwere case unu nwere ike ya banye na office George ya na Ozokome dị na mma. Ọ ga-like ịhụ na Ozokome insult unu nyere ya. O nwere ofu favor ọ ga-enye ya na case unu ahụ. Agwachara unu ihe ndị a unu na-eme fụka. Ọ ga-ahapụ ndị nwere connection unu adịzila eme ha attack. Hapụ ndị mmadụ maara ndị mmadụ nwere ike iji influence mee gị ihe. Case gị nọ na court lelecha onye nọ na level ahụ na-eme ya attack na-akparị everyday. Onye ụsọsọ aha ya ka ị ga-eweta na court. George amara na mmadụ nọ. Unu akpọta ejimaka ha na-enweghị influence. Ma court ositiri ma court ositi Ozokome ga-esiti court. How? Ebe ọbụla emere invite. O jide ha microphone both in Nigeria, both in diaspora. O jide ha microphone you say Nigerian government should free Nnamdi Kanu. Ozokome sits court outside court. Ejimako ha enwe such influence. Ka onye ga-eme invite na international gathering. Ka onye ga-eme Ejimako invite. Or to come and lecture them ka ogene. Ozokome wu ebe ọbụla ma USA ma London. Oru hala dia yo present Nnamdi Kanu. Bido na-elu wa Nigerian government Mazi Nnamdi Kanu ewepụ ya. Ya na ụmụnne ọwụ mmadụ ka ọwụ. Ọ maghị na o kwesịghị iwepụ ya. Ọwụ mmadụ. Gịsị m na onye mere such decision na ọ na-emekwa decision m ga-ewe ya ntị. Onye gwara onye ji ego IPOB ya ekwela ka IPOB mee access to money. Nọ mgbe ya nwa apụtara. Ọgwa nna ịba na-atụrụ gị nga. Anyị na-echekwa gị ịpụta. Anyị anọrọ anyị na-atụ ego anyị na-enye nne ya anya. Mgbe ị pụtara anyị amara maka ego. Anyị asị mba na ya na-enyezi ya ego. Ya jideze nke ahụ o ji. Ịbatazi ya mere gị akaụntụ. Ihe ahụ good decision to empty the struggle financially. Ha na-ajụ gị. Onye remove San kpọta an Esquire.
Ejimako to be leading case San in a lead. Case Ejiofor in a lead. Bubia chop tamba. Na ndị a ji influence of San na-eme intimidate. Yamama the law, but ha ji influence of San. The court will honor the San. Ejiofor ga-achọwa San. Enwete San. Unobia wepu San to ordinary person. Na-enweghị influence na court. Judge ga na-eme intimidate. Mna no na court San bata court akwụrụ ọtọ. Court will rise. Court will rise. But ordinary lawyer, ibata. So that influence already. That influence go do. Unewepia, you have a good decision. A decision acquitted. Nigeria disobeyed. Case guy go ban over. I will go, all that you go to Senate die. As far as we say no to further trial, the case remains without date of court. Now you are now banned over. That is when IPOB should come in. We don't come in when case is on trial. We come in when victory is secured and government said no. Allow us to take our position. As you know, we are going for trial. You don't want him out. You abandon him. Why are you not standing with him on trial? Asoga, have a trial. Asimba, he must stand trial. He must stand trial. You don't want him out. You have a good decision. Erutekwe na again na court. And another there. Government akpọta mmanwụ. Bọta mmanwụ nke mbụ, bọta mmanwụ nke abụọ. Masquerades, witnesses, mmanwụ akaebe, mmanwụ nke mbụ nke abụọ enweghị aha. Onwe ihu. Anabata ya na court. Ma Nnamdi Kanu onwe ihe okwu. Ndị lawyer anọrọ ewere mmanwụ gba akaebe, mmanwụ dara gba akaebe na court mmanwụ 5. Ama m ofu onye na-aza aha mmadụ 5. AAA BBB enwekwa aha. CCC DDD EEE. Ihe ahụ good decision. Mba. Case ebido kata. Asizie ndị lawyer gawazie na onye nwa ga-edefend onwe ya. Ihe ahụ good decision. Mba. Agakatazie ya dropzie defense or good decision. Mba. Kedu otu isi chọkụ dị onye a na-decide. Decision ya niile enwe nke na work. Onwe nke workụrụla. Show me one decision. Work. Show me. Ọ na-eme mistake ọ na-afụchikwa na onye nwa leader. Ọ na-eme mistake ọ na-afụchikwa na onye leader. Anya na-ala n'iyi ọ na-afụchikwa na onye leader. Ọ ga-cherekwanụ ka iti our own knowledge. Cherekwanụ ka iti our own strength. Na iwu human being. Asimba. I is a law, is a leader. Go and read code of conduct. Anyị ekweghị. Since ahụ o move from UK. Ogwa ha IPOB. Gwa m decision ya na work ọra. Gwa m just tell me one oga. Oga gwanụ m ofunu. Gwa m ofu. The same IPOB. Nga nọ n'ụlọ ya agbawa egbe. Ha buru tufee ya. The same IPOB. The same IPOB. Na-anọghị from Yanwa. From 2017 September till October 2018. He had appeared in Israel. Eme overthrow. A challenge ya. Anya ebe akwa leader. Anyị nwe ndidi si na ọka nọkwa ya. The same IPOB was no longer trusted. Ndị trust the sibling and Ejimako. N'uche nna Okorafọ. Agbagide ọsọ bata Ethiopia. Agwa ha anyị. Abata Kenya. Agwa ha anyị. Ejide ya. Ọ na-ata ahụhụ. Agwa ha anyị. Ebute Nigeria. Agwa ha anyị. Anyị abịa achụwa anyị. Ugbu a na-achọ onye a ga-eblame. Anyị etie mkpu na ahụ adịghị ya na ọ dị ka enyere poison. Ha si mba! Nnamdi Kanu family gave press release. He said their brother is healthy. Anybody saying that is trying to cause problem in Igbo land. My brother is not poisoned. Nwanne, gwa m onye ga-anọ na nga ndị otu ya reziala maka health ya. Ụmụnne ya bịa kanta ya. Gwa m onye dị ha. Onwe ihe o kwuru. Ome anything.
ọ bụrụ strategy anyị ji chọkwa n'ịbata unu na-aga court anyị ewere our strategy ka anyị bata unu challenge our strategy were ihe mewe Chinasa were accuse na ọ chọrọ ka enwe trouble n'ala Igbo na South East that his brother is not poison, nobody you should disregard it. But anyị nọzi 2025 Nnamdi Kanu etiwezie na ya na-agbakọ ọbara na ya na-achọpụta na enyere poison. Mgbe ahụ amaghịzi m otu m si ede ya, mgbe ahụ na m amaka otu m si eme campaign nke ahụ na ị na-achọpụta na enye gị poison na anyị rezigo the campaign ụmụnne gị ajụ na nwekwa m onye iberibe na nwekwa efulu m anakwa m eme that campaign na ahụ adịghị aga m eme ya maka na ala ma anyị rezi ụna achọghị ka anyị bata anyị weta sitatom ụna condemn ya mechaa were run wa with Simon. Nke ọbụla anyị wetara n'ajụ, nke ọbụla anyị wetara n'ajụ, nke ọbụla anyị wetara n'ajụ, a na-achụ anyị na-achụ ọga unu metugodu, you are suspended from IPOB. Unu ga-arọn godo ihe ahụ unu chọrọ ịrọn. Ka mma na m chọọ ugbu a na ụta mma na m awụghị onye ochi. Ịbịazie si na anyị wụ ndị ochi na anyị gara gbuo mmadụ, anyị amara ọnwụ unu ga nyecha ndị mmadụ ike ha jiri egbe chụwa mmadụ ha mee ebogide IPOB. Anyị anọrọ defense ihe anyị na-amaghị anya. Ugbu a unu ga-aza kesi unu n'aka unu. Ọkwa ndị a kpọkọrọ ha try godunu with image of convicted on terrorist. Gatụgodu ka ịhụ. Ugbu a DOS dị free na-emuvu. Gatụgodunu weregodo image a move. Iche na ọha ikwu okwu. Iche na mgbe aka ị ga-ama ihe Nigeria ahụ. Ọ ga-go and try Nigeria now. Nwanne ndị emefuola ezigbo ego na international community nwanne. Their duty wu itugoduli anga nyezi anyị documents ka anyị move njem. Ha ka nọkwa njem sisi ahụ. Ha ka nọkwa njem. Ha na-emekwa ya activate. Ha nyechi unu documents enye unu ego. Ha nọtụkwa ha bịa mee ya activate. Ikwu bịa hala dị abịakwu okwu Nnamdi Kanu asị gị na convicted terrorist. Ụfọdụ a na-ajụ, ụfọdụ achọdị ka onwe ihe unu na ya ga-akpa. Some countries achọdị ndị gị na ha na-akpagbu before ozugbo convicted ha achọzi ka gị na ha akpa anything. Iche na obere ihe asị gị ọga oke ebe ọ na-atụrụ gị terrorism nwee ndidi na anyị esecure igo image of IPOB na the image can save you. Ọ ga stand as a counter to any ebubo eburo gị. Anyị save gị IPOB awụ terrorist ka anyị marazie otu isi na-eduzi ichi wuru terrorist na-edu ndị na-awụ terrorist. No a good argument. Maka na ọ bụ na-ewu terrorist IPOB ga-awugodu terrorist first. But ọ na-ekweghị ebe IPOB na-awụ terrorist atọghị nga na terrorism na anyị secure gị image na ọrụ anyị wụ iji the image ga counter the conviction. We are power, we are the leader. Oga ọkwa leader ọ na-ebidola leader. Unu ebidola leader. Otu Nigeria shi na-elu unu. Ha ma na IPOB, ha ma ihe DOS o. Ọkwa ha na ha na-aja amụ. Ha send ozi secret ezie the ozi ahụ send government secret ezie ya DOS. Contact karị nwanne. Ezie DOS ebido mgbe ahụ defend ya. Ihe ahụ ihe Ojukwu lakịrị. A na-akpa ya nkata azụ, bet ndị nke a naghị akpa ha nkata azụ. Ịkpachaghala ofu onye ga-agwa ha. Ha ebido mgbe ahụ kọva ya. Ọ ya mere eji meri Ojukwu nwe onye na-represent anyị, nwe onye na-agwa anyị ego DOS mefuru iji lọbịa ndị na-ada agwa ha mgbe a kpara maka anyị. Nwanne ọwụ obere ihe ọga ọwụ izi job, ọwụ ede job, ọwụ ede job na state actor ga-aga de petition against you. Ndị dị otu eme ka ịmata nwanne DOS awụ tata. DOS awụ tata. Iche na ịnọ na be gị iche echiche. So ọ dị ka ha na act without consultation. DOS na-abanye gọọmenti. Banye gọọmenti. Mefu ego banye gọọmenti. Biri ebiri na the gọọmenti. Different governments. Tie mmadụ there.
anọkata ekwulite okwu gị ebe ahụ ifilo na onye dị otu anọ na USA congressman or UK House of Rep ọga ọkwọrọ arụrụ arụ. Onwekwa onye ha na-anọkata kwuo ya o. Onwekwa onye ha na-anọkata kwuo ya. Ọkwa mba agbara agba emegide convince ya near proof near evidence niile na ihe a dị otu a provide arịa ya obi aka ya alọbịa ya press gide ya ya oreze dị mata iche na anọkata ekwuo iche na anọkata onye nọkata na assembly ya okwu maka gị ọ lọbin nwanne ọ mba agbara agba. DOS ga-anọ otu a gwa gị ihe Nigeria na plan ha ga-eme next 2 months. Ọ mba agbara agba. DOS ga-anọ otu a na gọọmenti wetara ha information ya gọọmenti official wetara information ihe Nigerian gọọmenti na plan even gwa ya nkata ha kpara with ụmụnne director gwa ya so politician lekwa inweta transaction mmadụ enye DOS transaction ha nọ na center of information ọ ya ma ha lechaa gị ha achị ya ha nọ na center of information ha ji information na-aga erute gị aka n'ụwa even ma ndị ha ga-eji anwụ onwe ndị ha ga-eji anwụ onwe information DOS members ji ihe nwere ike iwepụta ya n'ụwa ha wepụta ya ihe emebie ha try ya ihe emebie otu aka information na-ezo ma local and international common information nọ na ofu shop gị gị na ụmụ bọyị nọ na-amaneji okwebedị gị maneji ma ya fọ ndị na-achịta information all over the world. M ji gwa ha olee otu onye mara maka ESN from December 2021 December 2020 I launched ESN till May and the early June 2021 ejide gị na almost ending of the June 3/4 of the June, right? 2021. Now you have experience of ESN 5 months plus, in short 6 months. Now, during your kidnap, people came and claimed to be ESN. There were so many confusion, and IPOB was able to guide and secure what is called DOS to them ESN today. You that have no knowledge of who is ESN today, unless the one DOS tell you, will be in detention trying to appoint somebody that will be in charge of ESN you have no knowledge of for over 5 years. Then you want to burn Igbo land. It is just like you are doing it based on the condition for your release. Because if not, why should somebody that have no knowledge of security be trying to go inside the security and start controlling it and try to impose somebody that have no knowledge of the security that men suffered to gather? ESN ndị mmadụ drag aga edita ha ị ga-ekulu down wee pụta ịnọrọ dị na amaghị aka na ESN ihe na-akpọ ya tampering security. Ịma anya ESN 5 years na ịma ya nke gbara ị na-eche achọ ọda ị ga-enye na ESN onye ọkọmanda na ngwagwa commanders ndị mere kọmanda ụfọdụ Simon deceive ha ụfọdụ egbuo ha ụfọdụ atrak ha down. Kedu onye na-achị lead ka onye na-eme impose mmadụ bugu ka mmadụ bugu nọ na Nigeria wụrụ onye isi ESN? Kedu ebe a na-eme ya eme? All personal interest, in short, all condition of government. Because ihe ndị a Nnamdi Kanu aga emenwe ya before ile onye nọ na Nigeria si ya wụrụ ya bịa nyoe anya na ESN ebe a gwadoro gị sef na ịnọ na abroad na-akpọ onye n'ebe a na-achọ ya ka a na-agwazi gị ịhụzi mmadụ bugo na-amachagharị onye na-aga court Nigeria nnaza case na-aga court amachagharị na ESN. All betrayal. Ihe chọrọ ka asọmite ESN. Nnamdi Kanu enweghị idea ESN for 5 years now. O kwesịrị itinye ọnụ na ya. O kwesịrị ịgbawa nkata na ọ ga-echenji mmadụ de. Ke ihe ma na-eme de. Some matters
a na-akpọ security matter. At times gasị hapụgodo ihe a ọga hapụgodo okwu a mgbe m pụtara security issue ịma ụdị ọgbụgba ndụ ha gbara na eji kejie ndị nke a na ndị nke a eji na jisie ha ike ndị nke eji na ọ dị izi ebe ị ma na ndị a nọ power 5 years information ha ji buru ibu ma nkata ịkpara akpa wit mmadụ enyere ha ya ma gọọmenti exbit ha sendara politician si ya na ihe mere anyị agaghị hapụ Nnamdi Kanu politician sendara DOS nna nwekwa ihu na ụma unu ga-eme o lekwa ihe ndị a sị na ha ga-eme DOS ejire the information onwe otu ha si kpawa nkata otu ha ga-echi eme ofu nwanne dareta bịa kụsaa ya a na-achọ dịka DOS gwa ha ihe ha na-arụ on mba ofu gọọmenti ọfishal asị nna kọtụ kwa na onye a ọfụ lekwa onye a na gọọmenti na-eyuzu ya lekwa ihe ha na ya kpara mgbe DOS ga-eme investigate nweta the intelligence n'eziokwu bịa kọtụ onye a ụmụnne ya mapụta because ha eji dị intel ihe na-eme nwanne ndị a na-agwa gị bi n'ime info before ejide director ozugbo ejide kpam information ihe gbatara Simon kpam lekwe na tebụl DOS obido obede atịwa o information ya nọ already ha nọ na-ele ozugbo ọ zọrọ ụkwụ kpam ha pịa ya kpam ya zọ ụkwụ nke ọzọ ha pịchie ndị mmadụ etinye ya leave him na work with him akụkọ onye ji information ya na tebụl ịma na the whole member of organization information onye ọbụla ji nọ nke onye isi klọb ahụ ị nọ information iji ọkwa ị na-enye chairman unu onye nke ọzọ jikwa information nyekwere chairman ị hụla na information unu niile the whole member nọ nke chairman information the whole member ọ chairman nwee onye a na-akpọ ya na-asị onye isi lekwe ekene onye a na-akpọ onye isi ya nwa ji iji ya ka iji wofu ahụ iji aba mba onye nwa ji nke onye nke ọzọ jide nke onye nke ọzọ jide nke onye nke ọzọ jidekwuo nke gị ahụ i nyere ya onye nke ochiebe mee na-agụ na ka m hapụ gị ka isi mgbaka metụ gị obere mee na-agụ unu ihe m ji ama onye ma ihe m na-ewepụta point ịbịa ime agụ gaa jụọ Nnamdi Kanu ọ naghị awọchị m go ask him now ọ naghị awọchị m even ma mgbe ọ na outside ọ na-awọchị m you must watch BTV ịhụ ebe m nọ evangelism ịhụ na a na-evidio m mụ na ga bụrụ ofu ana m eji microphone chụsa ndị nọ n'ahịa chụsa gị ịdịlo ya witi pawa gị niile ihe ị ga-eme onye Biafra m bịa hala dị ya ụmụ mmụọ na-eso m kwuo okwu na ọjị so awụ m coward ihe na-akpọ m fearless IPOB evangelist I go from state to state so enwere m nkwuwa okwu achọ ndị a ga-enye bribe eso m na ndị ị ga-enye bribe anọ m na site amakwara m ihe enwekwara m ihe ndị m webatara na IPOB ọwaghị kwuo ya gị na-eme ị ga-echekwa m taa kwụchakwa ị ka ga-egekwe m echi so ihe ị ga-emewu ịbịa hala na my program pick ofu lie dee ya mee ya gị ka mma na ị nwere sense awebe ya ranting ya naked noise DSS nọ na-ege ozugbo m bido broadcast they copied it near to intelligence office ewegara intelligence of immediately the people ha mere employ ndị ga report my page na ndị ka na monitor comments ha nọ here now government employees ya nwere gị ma mmeri na argument bịa na amachari ịmakwa onye mbụ I win you in argument superior present in logic ihe nketa na family anyị nwanwe na family aha kindred anyị ama ogwu anyị nwanwe argument anyị nwanwe naturally lawyer a na-amụ anyị as lawyer ịchọ anyị bido na otu mewa argument crack our brain so ị na-abịa ị crack our brain abịala ebe na-akọrọ m ihe enweghị isi abịala ịbịa ha ala kọwa ọnụ ya idiot ya fool ya ntị ma na-emerigo gị ama na-emerigo gị ihe m na-agba defensive midfielder 4 anyị na-enye 10 confidence ọga front nye 8 confidence ọga front ga nye goal because anyị nọ there
Ika ga no there self ge hu na sis ashila na azu gi puta ga igba ball. Because na ohuru gi ni no. I ga no ya ogbafere gi. Because you defensive midfielder. 4 highest shift to obere. We continue. What are we saying? Keeping the record straight, how we do things in IPOB. No single man single-handedly remove or appoint people in IPOB. Not even Muslim can have ever done it before. How? He does not issue memo. He does not sign memo. If your duty is to announce appointment, and the duty of the directorate is to issue memo, and the duty of the head of the Directorate of State is to sign the memo, are you the person that appointed the person or removed the person? It's not single-handed. Now, are you telling me that those who issue memo have no knowledge of the appointment and they issue memo? That is to say, it is a combined decision. A combined decision. If not, the memo should have been coming from the office of the leader and signed by the leader. When once appointment and removal memo does not come from the office of the leader, he cannot single-handedly do that. You don't issue memo. You are the director of Radio Biafra. Your duty is to announce it. People's duty is to issue memo. And those people that issue memo are the legitimate people to be issued, to be taken to court. Not you. Those issue memo are the people you can take to court and say, why do you suspend me? Why do you remove me? Not you, the leader, who have no involvement in the removal. So how come you single-handedly, if your deputy was removed by Directorate of State, and the office of deputy was abolished by the Directorate of State through memo, then how come you think only you single-handedly can abolish a Directorate of State that are automatic members, not appointments? Every continental rep is the automatic member of DOS. Every, what is it called? Head of department is automatic member of DOS. I appoint you to be DOS. I appoint you to be DOS. I appoint Oga. They are automatic members. They are automatic executives in the organization. Treasurer is automatic executive. Financial secretary, chairman, vice, what are all of them? These are automatic. After, they will now appoint floor. Floor will now appoint floor representative. Then, the chairman can now appoint somebody to be part of the executive. But do you see those offices? They are automatic executive members. You can now appoint somebody and say, I need that in the executive. Sura in executive. You can now say, I appoint this man to be our patron. And the patron automatically can attend the executive. Or when you have matter, you can invite the patron to come and help you. Automatically, you brought them to executive. But there are people that are automatic members of executive. And the organization must have those people. Organization must have continental rep. They are automatically executive member, which is DOS member. They have head of media, automatic executive member, that is member of DOS. So every head of department is automatic member. Every continental rep is automatic member. So how do you just come and say, he is the one that appointed them? Is it not people that investigated them? Is it not people that screened them? Board, yes, thank you. Board. Thank you. Thank you. Do you understand? Now, 2016, that the head of the Directorate of State and few members was removed. They will tell you about dissolve. It's a lie. When Chike was member of DOS then, he was lifted from secretary to head of the Directorate of State. Mazi Former was member of DOS then, and they were all involved in the discussion of
the removal of Asiebu and co. It was not done only Mazi Nnamdi Kanu, no. And again, somebody represented Mazi Nnamdi Kanu here, which is Uche Mefo, the deputy. The presence of the deputy represents the head. So there was no absence of the head or the leader then, because the deputy represented him. So how do they say that he was in detention and remove people, somebody that have deputy, who represented him? I want to know. And in that discussion, members of DOS was involved for the removal of HOD and some members. So how come this time around, the decision was made with lawyers and siblings, without the consent of IPOB? Unama na imari ha ina-eme mgbe enwere deputy na mgbe a na-enwe deputy ọ the same. Ị na-refer ịma na ị kwesịrị na-eche echiche before ịma na ị mere involve na matter iche echiche before ikwu okwu. You give us instance of 2016. Enwere deputy enwezi deputy na ka ezotu ka onye ya na ya decide kedu onye ya na ya decide ya na lawyer na sibling. You are dreaming. I suspend the gear. They have violated IPOB rules. They launched Biafra Radio against Radio Biafra. They launched Biafra Vanguard against IPOB media. They launched 100 men against DOS. They stopped communicating DOS when they are in active office. That is sabotage. They started running IPOB only family when men are in active service. That is sabotage. They started writing IPOB press release without the consent of IPOB leadership. That is sabotage. When they have not been removed, you silence them. That is sabotage. As if na won there onye defender na anwuru so I ga nokata akọwa inyo. There is contrary orders coming from Mazi Nnamdi Kanu that you don't deserve to attach him to what we are doing. There are contrary activities that implicate people. The prison where he is, I'm on to Chariaga jets before I wait here there. But he made communications that implicate members and they got arrested because DSS tracks his calls. Okosine make call and just come where he can radio as power. And about state coordinators. And now IPOB coordinators na Biafra land. Mgbe ị kpọchara ha communicate ha, DSS will track you, track the person and get the person. Ihe ndị ọ dị mma ka ọ bụrụ na show the power. Risking our people. In order to take power from DOS, ha sị if you want to confirm, come to Sokoto. You go to Sokoto, you submit your phone number, submit your NIN, submit your passport. Automatically, you have been betrayed. Something all friends and well wishers with Rega they make involved na struggle. And family members. You don't drag people and hand on a wanted list. Can have a government submit their data because they want to confirm from Nnamdi Kanu. Yeah, set up. Okwesigi. Utam no here na maga confirm. Maga submit a passport and a phone number. If they go no free in a move na Nigeria now. Just like Madubugu and JCI, you are free because any that roge about roge. Okay, they go free. In you go to that to submission. In you go to total submission because you want to confirm from Nnamdi Kanu. Mba has signed all road list of Faruku. Did we go there to confirm from him? Did we go to his place? We follow chain of command and obeyed. I have boy on a phone. All road list Kulobia. I hear Kuroga Kulobia. Two egani with a higher motor. I have boy on a phone to confirm. Ubo is a give you a confirm. Because na iwo nyara. Mba ha ino na worry ambo no mo ahia. Ayo okpokwara to confirm. Mba. Mgbe anyị gara ahụrụ Arochukwu, all road list Arochukwu, anyị okpokwara to confirm mo ihe o kwuru. Ugbu a ka anyị na-agazi confirm. Ashi the whole channel of command ka anyị na-follow yi. Ugbu a the office is suspended. The same office that abolished the office of the deputy leader
suspended the leader's office and removed the director of Radio Biafra, because director of Radio Biafra gave a directive that people should go and listen to Biafra radio. So that is to say, automatically, he's no longer director of Radio Biafra. You cannot be director of Radio Biafra and introduce Biafra radio to the Biafrans officially against Radio Biafra. That is sabotage. Unacceptable. Anaghị efechi abụọ. You get efechi abụọ. You don't serve two masters. Director of Radio Biafra and director of Biafra radio. And you ga-agbara unu agbara. I repeat, Mazi Nnamdi Kanu is not director of Radio Biafra anymore. He is now director of Biafra radio. Having given you press release and told you that he dissolved IPOB DOS single-handedly. This Anumpama here that he was reading something they wrote and gave to him as they were given to Simon. The same way Jimako told Simon. Simon, he composed a tweet. He said, Simon, write it like this. Write it like this. If they tell them, no question. It is an order. Ejimako composed tweet and gave to Simon. The same way they wrote this one and gave to this one. Obia here na go pote. Obu no man aya machala fence ebe anyị na-agba ọsọ. Ọ karị nata akwụkwọ abịa na-agụ. Anyị kpọpụtara ụmụaka ole agbagburu mpa ha here. Ya nwa sef ga-ewere akwụkwọ atụfuo, akwụkwọ enyere ya tụfuo. Ọ ga-ama na anya na-acha anyị ọkụ. Ọ ga-ama na ihu even otu ọ dị ihe na ọ ga-ama na obi adịghị anyị mma. Na onwedị ihe anyị na-echeta n'azụ na. Ọ ga-ajọ ọsụ jiri nwayọọ gaga paakị onwe maka ọma onye anyị bụ. Anyị anọchago na dustbin mee meeting. Anyị ahayala moto nọ n'ime moto na-eme meeting n'ime bọs a na-ebugharị anyị for security. Ede ihe na akwụkwọ gị bịa na-agọpụta na ama jijiji. Ọ dị ka mahụ ndị gị na ha bịara ime ihe. Ndị mmadụ ole anyị na-achọ achọ bịa ha bịa na-agụ akwụkwọ edere nye gị. Do you understand? Kedu ihe onye akọrọ na Nnamdi Kanu mere appoint to lead the people? Ịhụ na akụ ya edoghị anya. A na-akụ ụdị ihe akọ ofu onye kekwanụ memo o ji mega point onwe ya na ya discussụrụ ya ọ Igbere TV beta eji memo remove deputy ya jiri memo mee abolish office of deputy. Today lekwa anọdụ iwu COC office have been abolished by IPOB. Lekwa akwụkwọ dere ụbọchị ọkwa sịrị na o nwere onye ma appointed COC, coordinator of all coordinators. Ọkwa without the consent of IPOB. Gwazie gị na o weteziela Elders Council. O mekwere abolish. Ọzọ bụ ha. Justice ọzọ bụ ha na ndị ọzọ. O mekwara ha abolish. Ugbu a, ọ gwara gị na o weghachiri ọzọ without your consent. Echikwe na ya gwa gị, I appointed you, get out. Elders Council imecha abolish ka inwe ike nara ha Radio Biafra chụpụ ha condemn ha si na ha ụsabụ. Ugbu a ịbịaziela hụzie na DOS wo ndị nwe power ịbịa sizie play your politics sizie na inyeziri Elder Council after you Elder Council that will be your toy so that o nwere DOS chọrọ take position ya Gasia na Elder Council is beyond him. Elder Council ebe aka Kanu nta ha ga-anọ. Elder Council ebe aka Kanu nta ha na-anọ. Ebe aka JCI onye ukwu ha ga-anọ. Ebe aka ndị ọwe na-amaghị ga-anọ. Wetezi Elder Council. Elder Council ahụ ihe o ji press onye ọbụla. Ma ọ na anyị mere ya allow. Because onwezi ihe DOS owo. Ihe ahụ owo ihe a na-akpa akpa. May introduce ihe megoro abolish na IPOB without our consent. Coordinator of all coordinators emegi abolish.
naanị e decide ya mekwe mmadụ appoint return all coordinator of all coordinator COC Clifford ire anya power na-ebugharịa na-ebu ya nke ọbụla ọ laikiri o cheta ome onwe onye ya na ya ga-akpa ya ihe mere abolish onye a chụrụ achụ gara ohi ndị agha IPOB ga ohi ya sị gị return him. Do you know I'm the supreme leader? Return him. Ọ ga ya na return onye oshi odo gị nwa na-enyezi anyị ọda anya na return onye oshi mgbe anyị na-agwa unu ka ọ hapụ ịdị late unu che na-egwuru anya na ha return onye oshi anya nakwa na-emekọ wit ndị ha na Simon ugburu anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpata ịchọrọ imere arụ ọ gbasa gị gaa mekọwa wit ndị gburu anyị mekọwa wit Bridget Okafọ mekọwa wit Emeka Livingstone mekọwa wit Ifeonwu biko mekọwa wit them n'ewu n'ala Igbo ha lọta a ga-asa ha na-achụpụ ha achụpụ ha na ụfọdụ nọ 7 years ọ bata before emeorikọ and ị ga-eji pawa ahụhụ onye isi isi mụ na onye ogbu mmadụ ugburu ndị mmadụ na obulu ihe ji ọfọ gbuo na nne mpi gbuo na ihite na nsa gbuo na ụmụ alụmakụ gbuo ndị mmadụ n'obowu gbuo na nke ihe na-akpọ ya n'ihite oboma gbuo ndị mmadụ na ọkaigwe gbuo na arọ ndị Izọgụ gbuo na ụmụaka gbuo na Mbaise gbuo na Ọsụ gbuo na awọ mma gbuo na kecha ihe na-akpọcha ya Ọsụ ma ohu ị gazie na Ọkịja ka ọ gịnị ihi ala gbuo egbu gaa na nke ihe na-akpọ ya Ụmụnze and Owerri Ezikali landman n'iyi ma kidnapping gaa na Ụkpọ Nnewi landman n'iyi gaa na Nsụka gbuo ndị mmadụ ọga mụ na ụdị ndị a na-emekọ ihe aga m emeta arụ metara ụmụ m arụ a na-asa ha after 7 years ha bịa eme ala akwa ala before they will be accepted. Nnewi South nwanne makwa mmechọrọ Nnewi ka ịhụ na anyị dị free na mind. If we are involved we cannot be mentioning it. If we are involved we cannot be mentioning it, but them that are involved they don't want us to mention it. Ihe ahụ ihe ndị anyị kwesịrị na-ekwu ka our people nwee ike obi ha dị free. Anyị kwesịrị ịkonsolu ndị wu victim ka obi ha dị free. Ọwụ ụdị kọmitii ha kwesịrị create kọmitii ga-aga communities ha nọ ọhịa na drag IPOB leadership kọmitii ihe o kwesịrị launch 100 men kọmitii nga-aga communities ga-akọwara ha na omeghị involve na mmebi emebiri obodo ha. Ọ na-echetele community ebido kpọpụwe ya court. Ọ na-echetele family akpọpụwe ya court as an individual. Mgbe ndị Igbo kpọpụwara court mgbe politicians sponsor ndị Igbo kpọpụwe ya court on murder case mgbe aka ọ ga-ama ihe ụmụnne ya mere ya. Imejiri aha organization na-protect mmadụ na-aba mgbe ị nọ singular onye Igbo abịaziele ego anya bịa cheta nwanne ya gentle ugburu gbọba gị court ga-ehụ na Nigerian gọọmenti ma ihe ha ebido nyewe ndị ahụ ezigbo lọya ahụ hala na ndị bunu na-akpọpụzi gị court mara na ị nweela problem. decha ndị mere involve taa gị ka obi decha akwụkwọ de Bridget Okafọ ka obi de ndị gburu anyị ka obi de ya na akwụkwọ unu emepe ọnụ sị m na onye ndu ọda ka obi le Bridget Okafọ nnọ fight IPOB mechaa ụmụada ka reze ego nye Simon na-egbu ụmụ Igbo ọsọ mmadụ bịa tụdo m egbe n'olu tụdo m egbe n'ọnụ tinye n'ọnụ m ma gwa gị na ndị gburu mmadụ n'ala Igbo enwe m ike irespekt ha n'ụwa m ga na-ekwu etelega ịgbagbuo m mgbe aka ị ga-ahụ determination. Dienu ndị ahụ m na-edinye ka ha bịa kidnap m die ndị ahụ m na-eji aba mba. Unu ji m egwuregwu here.
ewepụtabe time create ndị ga-aga communities ga yọọ ha si ha nna biko na anyị esokweghị na anyị esoghị ha na-etigodu damages una na-emegodu welcome si no problem na emechaa na lee na onweta ga-esi eleba ya anya ka aka amụwagodu community ndị ihe unu merewo una na-eme identify with ndị ihe doro ha anya nọ ndị ahụ gburu ha unu sikwa anyị still maintain na onye awụ IPOB leader ebe ha mewere engage with ndị oshi gburu ndị Igbo, ndị kidnapper, ndị organ harvesters, ndị niile gburu anyị na-ere mmadụ na-ere ihe niile claim ochi na agitator claim na ha wụ ESN ebe ha na-awụ chụọ communities were communities gbuo ndị eze kọtụ fụ ha isi gbuo ndị amị na polisi wụchi ụmụ Igbo gbaa ụlọ ha ọkụ ka ị hụrụ ị na-eme identify with isi anyị maintain n'oge as IPOB leader unu na-egbu ezigbo oge. Bridget Okafọ wụ ogbu mmadụ ọ na Simon so ha gbuo ndị Igbo. Emeka Livingston wụ ogbu mmadụ ha na Simon so ha gbuo ndị mmadụ. Ifeonwu biko wụ ogbu mmadụ ha na Simon so ha gbuo ụmụ Igbo. Onye nke ọ na-eke akụkọ money ịwa anụ mpama bịawodu ka anyị nye gị ego ka ị nọrọ ebe a m nọ kwuo okwu mugu lekwa anụ ọhịa ọ ga-amụ na ya soro pụta money they have given you money this struggle kwaturu my shop anụ ọhịa mugu I drop up to 6 okay ha na-akpọ ya it's more than say about 7 scales m na-arụ na shop maka onye m bụ achọgodo ịrụ construction abịa kpọọ m ka m nweta brain imegide okwe gị butere m ma drop or choose ofu one man business mụ achọpụtara only me na work ya anụ mpama I give you money because no ego ko nna dana ọmụ a poor man with integrity ga jụọ ha Simon ha azụtanwu ụmụ jụkwa Metusela ha azụtanwu ụmụ jụkwa Kanu nta jụọ maka Innocent chigbu ha dịrị ha azụtanwu na azụ m azụ ama m ihe m na dị eme na ihe ọbụla anaghị azụ m azụ anọ m na wetin trial na-aga ebunye ndị mmadụ na-enye ndị mmadụ aka ana m anọ n'olulu happy survive mụ na ga bụrụ ofu mgbe m nọ na nga ana m eke ihe ebe ọbụla m nọ aga m adị oke ihe ọbụla m na-enweta n'ụwa awụ ngozi m anwe mgbe ị ga-enweta ihe onye ọzọ ka uche gị dị ya ma edere gị na ị ga-enweta 5 million ị nweghị ike ịga ohi nweta 5 million ndịkọrọ ọnụ enwe mgbe ị ga-aga nweta ihe ya wuru nke onye ọzọ o depends otu isi nweta ya aida na ị gara robbery ọ na ị gara ọ gbasazi gị but ihe ọbụla ị nwetara n'ụwa awụ nke gị right ka uche gị dị ya so bịagodu ka mụ na gị soro ka ndị IPOB chọrọ gị ego ka anyị soro ka anyị gagharị tụgodu na Biafra land ka ha kpọtụgodu m aha ọwụ gị ka a ga na-akpọ ka ndị mmadụ keletụ m kpọtụ m nwa Chineke onye isi nna anyị ukwu ọkwa ndị na-amaghị mma gị ha kpọtụgodu gị ya ịhụgodu ndị okenye m wepụtara aka abụọ na-ekwe n'aka ịhụ moto gbara breki si gị banyetụ ịhụgodo ebe a na-akpọ ma ụjọ abịakwa gị na mụ na gị so gaa mara na ọwụ m nwa n'ọhịa anọ mpama iche na mmadụ niile the same like you ebe ị gbara 500 ga ma agba 2015 gaa ya otu m si aga dị iche mụ na aga bụrụ ofu ihe awụ ihe anyị fesiri inwe okeshọn ị ga aga okeshọn ọbụla m na-aga nwere otu o si dị anụ ọhịa ị na-aga bịa palọ etukwu ana m aga ebe ahụ mugu they have given you money so ị ga-anata ego n'ọnụdị nsogbu a ị ga-anata ego n'ọnụdị nsogbu a n'ọnụdị nsogbu a lụọ nwaanyị nwunye m nke abụọ nke ọzọ nwụrụ anwụ m lụọ nwaanyị agba m nkwụ ya maka security reason they have given you money ọkwụgbo eji director ka e nyere m ego onye nyekwana m ego 2016 m na-ezi ozi ọma onye nyere m 2017 mgbe a na-achị m ọchị na m hapụrụ shop m na-epirichi Biafra ọ nne gị ka nna gị bịara nye m ego kọstọma achọta m asị ya na m apụgo eburugo m makrofonu pụọ 2018 2019 kọstọma achọta m ọkpọ mmasị a na-enwe m chance na nọm arand 2020 anọkwa m ozi ọma ugbu a ka ị bịara na-asị they have given you money Chineke kpọkwa gị ọkụ idiot mugu mmerie gị na argument chee bi na shift diversion anaghị divert enwere m answer for anything ị wepụtara here agọziri m godigide m gozie m oke isi m juru na awụfu kedu ebe ịchọ ka anyị ga ọ na history ọ na religion ọ na nature
ọ na ka ihe ị chọrọ ka anyị kụzie ka ihe ọwụ a na-agọzi m. Mad people, ị bịa lee ebe onye ma ihe na-ekwu okwu, ị gaghị ike ulu daa nọrọ. Ọ mbata ebe ahụ ị nọ, ebe ahụ ị nọ, mbịa nkwuchi okwu, ndị mmadụ asị gị ọ gaghị jụọ n'ajụjụ. Gị nwa na-ebịara ahịa na-amachagharị. Ese ndị m bịa saịdị ahụ ị nọ bịa kwuo okwu, mụnwa ga-eji aka m ga-akpọ gị sị gị bịa jụọ ajụjụ. Ị ga-ahụ na m kwuchi okwu ị ga-enwe ajụjụ. Ọga ị ga-enwe ajụjụ. Ichọnọ inwe ịbịa n'ebe a na-ekwu okwu dị ihe, ị ga-enwe ajụ korokoro. Ọ ga ịhụ m ebe m ji makrofon ma ikpupụkwere m isi, ikpupụkwere m okpu gị n'isi, ịhụ m ebe m ji makrofon na-aba, ị ga-ebu ụzọ tọọ nụọ lelecha ma o nwere ndị amị na-eche m nche. Ị ga-ebu ụzọ tọọ nụọ ka ị mara ihe karịa onye obi. Mgbe aka ị ga-ama na ebe a m nọ na my voice dị too low na this place. Na mgbe ị hụrụ m ebe m ji mic ka ị ga-akọnfam na o nwere ụmụ mmụọ mụ na ha na-eso aga. Ebe metụsara ha na-egotenwu m, Kanu nta ha ji ego free na-egotenwu m. Ọga ekperima ha Simon ha na-emechi ndị ha na-akpọtawo, ha kpọọ m conference call, onye kasị anọ m South Korea, onye kasị ọ nọ ebe a, onye kasị ọ nọ Belgium. Ekperima ga-anọkwa dị na WhatsApp call ahụ. Beta ha wepụta okwu ekwucha my response ka ị ga-eji ama m n'idiri isikwasapụ mmiri ọkụ garị ọzọ ka ọ wee hapụ enyi m agawa. M kwuchaghala marazi otu ihe ofe dị ma ọ gị wee jos buru garị gị gawa zirọf ị ga mewekwe garị ọzọ na onye a dị fa. Anọ m very very far n'ihe ị na-eche. Anọ m very very far. Anọ m very very far. Mgbe m gwara ya ha na m ga-emeri ha na argument, ha che na egwuregwu. Ọ ga-ewepụtagodo pọintị ụmụaka gị ahụ. Agara m na peji Emmanuel Kanu, onwe pọintị ọ na-ewepụtara. Ọ sịkwa gị prezidenti achịkwa, prezidenti achụwo, prezidenti achụ. Prezidenti mere apọintị ministers. Prezidenti dị elected. Ele mgbe e mere Nnamdi Kanu elect, ebe ka unu mere election. Ihe niile wa apọintị. Onye mere apọintị ka esi na na-enwe skiri remove ya. Ọ mmadụ mere apọint si ya wụrụ leader, ya ghọzie Chineke. So ya nwere ike ịpụta ọrụ n'ụtụtụ, ọ sị gị remove this person, ma ọ sị gị attack this person, make sure you attack him, condemn him, call him thief, call him this, blackmail him so that he'll get out of the way. Teshi eme leader. Onye a suspendere ịchịkọta ofu ebe si ya mewezie the leadership attack. Ihe ndị a niile anyị na-edi, anyị ga-ekwuchicha here before anyị move. Because I suspend go the leader's office. So I get okwu na that leader's office. I get ekwuchie ike. Ihe ọbụla nwere stage. And this time around, ịhụ call ndị na-abịa here. Ị na-eme call, ị na-egbu oge. Ị na-eme call, ị na-egbu ezigbo oge. Anyị enwezi ntị maka na anaghị anụ ihe. Ịmụ na anaghị anụ ihe. Ugbu a ka anyị ga-egosi unu def. Ka anyị kụziri gị na ntị nke a na-akpọchicha kpọchie final. 3 years ihe unu nọ Chike Dozem, Chinasa Nwolu, Chike Dozem, Chinasa Nwolu, Chike Dozem, Chinasa Nwolu, Chike Dozem, Chinasa. Oh ya media warrior. No appreciation, no nothing, no thanks. Uche me first are not ungrateful people, ingrate. No thanks. Yama wompa. One day gakuroshi. Don't talk about my sibling. Don't talk about my sibling. One day gukurai wa mba. Don't talk about my sibling. Na ali Igbo. Keji power onye isi. Akova arụ. Ana eme na ali Igbo. Aga aba n'ụlọ na dọpụta nwa chairman ahụ. Aga aba n'ụlọ ahụ. Ga dọpụta nwa chairman ahụ. Nwa village head ahụ gara ochi. Kwa ya ihe. But in our own. Leave my sibling. Leave my sibling. Ohodu Chinasa Woru. Ohodu Chike Dozem. Anyị ekweghị. Ụmụnne gị kpara arụ na this struggle. Ị na-ahụ nke ndị ọzọ, na-ahụ nke ya. Thank you.
Hey, the whole people will turn against them. Turn against them. People, independent volunteers. I ain't not high nearly. What volunteer na struggle. If you're not flexible, or when you employ, ụfọdụ ndị na-enwe knowledge ihe a na-eme nnọrọ onwe na-eti hey, we have declared Biafra in Finland. Hey, tichala abịasịzi gị. If you don't agree with the Mazi Nnamdi Kanu say, go and open your own. Ọ ga-eme nke ahụ with aha ndị afara ukwu. Ọ ya mere anyị ji kanta Simon. I say leave him to do his own. Some say ya ga create a space ebe ọ ga na-eme ya. Ọ wụrụ space mere involve na our land na boundary. Ọ gaghị anọdụ ya na-egbu mmadụ. Leave your Nnamdi Kanu onwe Biafra nke ya. Onwe radio Biafra nke ya. Ojukwu mere radio Biafra establish. Ya kpogodu radio Afaruku koma ma ige claim ya. We cannot claim it. Ya kpogodu indigenous people of Afaruku. We cannot claim it. Ya iji tie ego tie ndo na anyị Biafra our own. Ye bia here say aga ame nke ya. Bia nke ya. Ndị egburu on ndị okere. On ndị Nnamdi Kanu create ndị egburu for Biafra. So ya kpọtanụ ndị nke ya ka egbuo ka anyị mara na ọ na-eme nke ya ka m ga mezie nke m. Ọ ga-akwụcha nwaanyị ụgwọ settle na anyị ka anyị pụọ. Ụgwọ ma ndị egburu ndị ike ha ụgwọ. Kwụọ anyị ụgwọ anyị for years. Kwụọ anyị damages. Kwụọ anyị salary. Ebe anyị na-arụ oge ọrụ na company. Chairman ma nwanne onye eze ma eze ma prince zuo oshi n'obodo ndị obodo agbakọ si eze kpọpụta ya. Highest I respect eze ya ọsọ prince emecha ọ ga-eme ọchọchị. Ọga onye zuru oshi onye zuru oshi. Onye nyere Kanu authority suspend IPOB sit at home. Ebe ọ na-awụ leadership member. Ọ nwanne ya nyere authority. Ọ sabotage. Ọ mutiny. A na-akpọ ya mutiny. Overthrowing government. Mutiny. Treason. Na ya wụ idiot. Launching Biafra radio against Radio Biafra is treason. Overthrow government. Yeah, offense. Writing IPOB press release with the from office of leader without the consent of the leadership that is in active service. That is betrayal. That is sabotage. You can write like a man, he can write from his office of Directorate of State. He cannot use his office and issue IPOB press release. The same way the leader can write press release from his office through his secretary himself. He don't have right to use his office and write IPOB press release. Abuse of office. Onion is aware of this press release, but leadership is not aware or sabotage. In a serve individual. Ịma na mindset unu dị iche. Ndị anada agba ọsọ ahịa. Onye bịakwa na struggle be ịgba ọsọ ahịa. Otu ha na-eme na politics. Dị ndụ na mụ na senator, nwa senator mụ na ya na-akpakwa o. So ihu na-eme here. Gị na nwanne director kpaa na phone ibido gbawara. Because o kwere gị nkwa. Nobody will remove you. Ha! Nobody will remove you. Do you know? Go and read the IPOB code of conduct. Go and read it. You Abraham, nobody will remove you. Do what you are doing in Germany. I'm Kanunta. Do you know IPOB press? But DOS will plug Hanga go director say, hey, return you. The Kanunta let you. You have been reinstated. Yes, you remain the national coordinator. Don't mind them. Rubbish. If you are mad and power to be subordinate. Onye no na position suspended. I say you have not been removed. Obroga say onye ndu say you should return. Ya chere mgbe ọ batara ka ndị oshi rụọ ọrụ n'okpuru ya. Yo return ha. Ọwụhụ mmadụ nọrọ na-enwe service. Mmadụ anọrọ ndị ya nwa zuo oshi. O remove home or suspend onye ahụ. Gị nwa awụ ọga nọrị somewhere. Na-amaghị service onye ahụ otoshi aga mmadụ bịara akọrọ. Ị sị return him. Return him ka ihe na-efukwa. Return him ka ihe na-efukwa. Ihe m ga-eme akaụntụ ya na-efu. Aga m return ọga. Ịbata gbọrọ ya tii n'ọfịs gị ka ọ nọrọ dị ezuo oshi.
We continue. We continue. Program I got 5 program at to 11. Go after 11. Okay, 11 something. After 11. This is 2:30. 12. 1. 2. We have touched like 3 hours. Again. Chineke mekure mebere. Thank you. Simon was their first instrument to hijack IPOB or work so that they would take it from Simon. Hamakwa no janta ka ha na-achọ ka o were. Power mechara ruo Simon aka ya owogodere egbugodo ha nwa first. Ama onye Simon o. Ha chebu na ọ dị easy ka ọ bịa nata power. Nwobere nke ha nyetụrụ ya. Mgbe ha kpọwaziri esi ya nna akwụsị ya ya gwa ha na ọwachi. Nwobere onye dịrị ozi ka ị na-asị ya akwụsị. Ọwụ na ha edighị ya, ha ga-edere eleta. Si ya akwụsị. Ha ga-edere eleta. Ọwụ na ha edighị ya, ha ga-edere eleta. O nwere ụdị ozi akara izi ya. Akara izi ozi asọ onye oshi. Maka oteshi ma announcement uche Lionheart. Anywhere you see him, catch him. Hand him over to the nearest police station. He's the one giving police and DSS information about our men on ground. Ogula. Ogula. Esetiage. Izowezi. Right? Hey, director have said he declared him wanted. Okonye ya na ụmụnne ya na-eso okwu n'ọwa IPOB. Ma ya na ndị be ha na-akọ ọnụ. Epụta ozugbo. Just disgrace ya. Otu abalị se Ejiofor nshi egbuo ndị mmadụ maka n'ihi gị. Na o mere involve na case gị. Gbaa ụlọ ya ọkụ ugboro abụọ. Mee nke 2019. Ikwuchakwa okwu si na ihe eji mee ya he cannot be bribed. But Ejiofor cannot be bribed. He cannot be intimidated. That's why they invaded his house. Within some years, ụmụnne ga-ebido Barrister Ejiofor kpọwa ya aha onye oshi kpọwa ya blackmail. Gị nwa asịkwa he cannot be bribed. Imechi ọnụ. Ọgwa gị nwa gwara ha mewe attack after secure charge sergeant acquitted. Barrister Ejiofor cannot be bribed. He cannot be. Just ka itu nuo ya. Ka obi di ya mma na emere ụlọ ya attack. 2019. Erugo 2021 before abịa jide gị emegodo ụlọ ya attack na 6th of June. Or 2nd of June before jide gị na June ahụ. Unu emebe ya respect since ya wee kọ ya ọnụ, since ya wee blackmail ya, since ya wee ibo ya ebubo, since ya gị sị m na m ga respect ndị dị otu a, ndị na-ahụ n'ọnwụ effort of Ejiofor, ndị na-ahụ n'ọnwụ sacrifice of Ejiofor. They are very very wicked, very wicked. They only remember their own. They attack others people's sacrifice. They don't value anybody's sacrifice. They are very greedy people and ingrate people. Hey, do you know the sacrifice of Nnamdi Kanu? Compare it with that of Ejiofor. Compare it. 2 times attack in his home. All deserve respect. Ejiofor deserve honor. Every day, yakono bonono. Omaruno gene. Ono the very wicked. Do you understand? So to save people and data and time, people, time, data, and some other things, and me myself, to go for something else.
They are very heartless. Abraham literally for me attack. They don't deserve any honor or respect in their life. They don't deserve it. Very wicked people. Free every day Joffe. Ezigbote nwafọ Igbo. Mmadụ bụ ugwu onye chara ha ego. Nyecha ha aka. Otu ọ na-adị ka eju. Mmadụ bụ ugwu na-edewe ihu ka ihu eju. Dewe ihu ka ihu eju. Dịka ihe eji agba catapult. Very wicked person. Obi anaghị adị ya mma n'ụwa. I will condemn evil. Attack on Barrister Joffe is a pure sacrilege and evil against our people. The family to Nnamdi Kanu committed it against Barrister Joffe. A very wicked attitude. Unu chọkọ ụmụnne ya chịa ya ọchị. Egburu mmadụ n'ụlọ ya maka gị, gbuo pie ya maka gị, gbaa ụlọ ya ọkụ, gbaa moto ya ọkụ, kpụrụ nwanne ya nwoke. Unu respect ya, unu dị evil. Very wicked people. Every day, every day, I cannot respect such people. I will never present any sacrifice from such people. You must respect other people's sacrifice before your own will be respected. Evil and wicked people. Every day, Joffe. Ụfọdụ amadị na-egbuela ndị mmadụ maka ha nwa. Egbuela ndị mmadụ na nke Joffe maka Nnamdi Kanu. Ọkụ nke a charge. Ka m mepetụ window. Ụfọdụ amadị na-egbuela ndị mmadụ maka Joffe. Ọ laruzie ndị be ha chọwe ọchị si ọkụ ịhụ ya. Unu enweghị ike ịkwanyere mmadụ ugwu, unu enweghị ike respect mmadụ. Unu na mmadụ enweghị ike isetụlụ ọfụma. Unu enweghị ike ya. Unu enwekwana ike isi onye biko gawa mba. All blackmail, insult, attack. Ọ dịghị mma na-eme n'ala Igbo. Ezigbo family anaghị eme ya. Onye ọbụla ha na-emekọ ihe blackmail, attack, insult, neglect. They don't regard any human being. They don't. Barrister Joffe must be honored. A good conscious person. Ịhụ ala onye na-agba Joffe okwu. Mara na onye a ekwesịghị ịdị ndụ. Onye a one of the most wicked person enwe n'ụwa. Don't regard such person. Ndị ihu abụọ. Barrister Joffe cannot be corrupt. Barrister Joffe cannot be bribed. He cannot be bought over. That's why they invaded his house. Oh, Nnamdi Kanu kwuru ya. Gị na-emechazie ụmụnne ya na ndị midia ya efesie Joffe. Ha bụ ụzọ gwa Simon ya fesie Joffe. Simon emecha nke ụmụnne ya with Darlington ha na Elochukwu ha na Amadubugu ha niile fesikwa Joffe. Ha na ya na-akụkọ mmiri ha agakọ n'anwụ. Ha na eshikọghị nri. Ha na enweghị biznes. Onwebe anything ha na emekọ. Just na Kanu nta na ha na-azọ favor. Ha bido lee nwoke lawyer na-eme attack. Ọ ga-adịrị ha na mma. Ha nọ na nsogbu, they will never get help. Ihe na-achọ ka egbuo Glory Joffe, ka egbuo ya. Sọsọ ha nwa ga-eguzo n'ala Igbo. Sọsọ ha. Emeghazi dị onye yi sacrifice. Onye na-neglect sacrifice ndị ọzọ. Onye gburu mmadụ n'ụlọ ya, sọsọ onye o chetara cousin ya na nkịta. Only cousin na nkịta ka ọ honor. Cousin na nkịta. Ọma nke ha ma nke onye ọzọ. .
How do you regard people that later by say Joffo, he freed you? They also secured the site and acquitted for you. They freed you 2017, secured the site and acquitted for you 2022. He was attacked 2019 in his home. People were killed. His home was also attacked again in 2021 June, before you were kidnapped 2021. They want to kill him before they kidnap you. All these things he faced. Still, some politicians are looking after his life for involving in your case. Accusation, blackmail, coordinated attack, insult. You even reported a Joffo to the Nigerian Bar Association. Evil, sacrilege, arrow, on ejitu mmadụ. Ọ na-ejitu mmadụ. Ọ na-aga agbanaria. Ọ na-ejitu mmadụ. Ọ na-eri isi abụọ. Ọ na-atọ ọnụ. Onye nọ na nsogbu anaghị eme ụdị ihe ahụ. Onye chọrọ help. Onye nọ na ma ọ na nga ma ọ n'ụlọ ọgwụ. Onye ma natural law anaghị eme ụdị ihe ahụ na-eme maka onwe onye ị ga-emekwuru ị ga-ala ijije. Onwe ndị ọwụ izu ohi that day ka a ga-ejide gị. Onwe ndị ọwụ ime attack, ime abuse ma ime accusation. Ebe ọ bụla itiri isi ga-atọ. Onwe ndị ọha nọ na moto. Even because of ya nwa moto gaghị enwe accident. People dị special. Ihe ndị a niile unu kotere na unu ma nke eji unu. Unu ma ozoko me ke nke unu ma ji unu na. Kedu nke unu ma ji unu? Ebe unu mechara kwete na option of government. Enugu adịghị mma. Abia adịghị mma. Ebonyi adịghị mma. Imo adịghị mma. Anambra adịghị mma. Delta adịghị mma. Akwa Ibom adịghị mma. Rivers adịghị mma. No Sokoto declaration. It seemed not willingly. A whole land of caliphate. Janjaweed. They condition you. Kibiama address na their state. You think you are idiots. You think you are foolish people. You change I am again no condition. It can never happen neutrally. On a neutral ground, we know how Nnamdi Kanu condemned the North. We know how he talk about them. We know how he present them. How come he do his declaration in Sokoto? It is a condition from the government. Anaghị eme na anya ọcha ọga. Eji ya anya ọma eme ya ọga. Otum na shame argue nkem. Otum na shame argue. Eji ya anya ọma eme ya. Bayelsa adị mma. Igbocha adị mma. Delta adị mma. Ebonyi abaghị unu. Enweghị Ebonyi declaration. Enweghị Abakaliki declaration. Enweghị Ụmụahịa declaration. Enweghị ya nke Ojukwu kwa ahịara declaration. Nke unu Sokoto declaration. But mmụọtị na-eshi akọ Zik ọnụ na amụrụ ya na Zungeru. Zik was born in Zungeru. N'ọnụ gị ka m nụrụ ya. Isi na ọ ṅụrụ gịnị na Zungeru lọta na-akọ inyo. But today, unu gara mee Sokoto declaration. Na the caliphate ndị na-egbu anyị isi m na wo condition. Unu agba m na wo condition. No na anya ọcha ka eji ga kwuo okwu Biafra na Sokoto. Ogawashi. I am not a kid. Oh, ego kono chọrọ. Ego mmiri. Kebe 200 man. Ego. See na window. There. I'm back. Thank you. In a corner, Sokoto declaration, one ọcha. Ihe awo just akụkọ na-akọrọ ụmụaka. Ogo na-eme n'anya ọma nwanne. A na-eme ihe ahụ condition of Sultan of Sokoto. Ihe o tinye na judgment ya na-ebutere ya Sokoto. All his own decision. Judgment e mere onye ọbụla wetere demand ya. Ma nwee ike ha wetachara demand onye ọbụla edetuo nke ya. Nke Sultan of Sokoto butere m Sokoto. Simple. Anọgide Sokoto gwa gị na enwe Sokoto declaration. Gị nwa akụ aka. Hey, onye du.
si gị ọ ga-emakwa ihe ị na-eme. Onye a kpọrọ ebe ahụ achị kpọọ ndị achị n'okwu ọnụ ya mechaziri gwa gị bịa na Sokoto gwakwuo na onye ọcha na enwere Sokoto Declaration. So Enugu aga adị mma, Owerri adịghị mma ime declaration. Ofu onye ga-abịakwa security reason common zuzawa ọsịsọ. Ndị ahụ ụmụnne ya na-achịkọta na-akpọ ha emeghe organize for ESN ha ma maka security reason na na-akọchi mmadụ ntị. Sokoto Declaration anaghị eme ya n'anya ọcha ọga gakwa elu daa onwe otu isi akọwa ya n'anya doro onye mere ya na wo condition ọga condition from federal government, condition of release ya ka a na-eme implement 11 till IPOB a suspend the office. Government dị in shock. Leadership IPOB DOS now ha nwawo team to watch. Gọọmenti eleghị anya na ha ga-emenwu ya n'ụwa. Onwekwana onye eleghị anya na ha ga-emenwu ya. Ọhịa ka a na-akpọ ka egosi gọọmenti na ndị a chiri ike o. Because mgbe ndị a ga-ebido trouble ọ ga-echikwara gị ike. Ha amatago na ya dị flexible. Ebe a ga-suspend nwa office of leader nwanne ndị a dịkwa dangerous. They are now team to watch. Team to watch ka mara ihe kara ha obi. Ichebu na ga-ege ha ntị. Ha adatago na attention. Ha ga-enyekwu dị broadcast echi. Ha nyechazie ya. Satellite niile anọrọzi ebe ha nọ. Ịma na nka na-amụ ọrụ amụ. Ka m kụzitụrụ n'ọrụ. Maka ha ka a na-elezi ihe ha ga-eme. And ịma na ha ma ihe ha na-eti mkpu. Information ha ji karịrị ihe iji. Nke ahụ director na-eji before kwa ha ji ya. Information ọ na-eyuzu before kwa DOS ji ọkwa ha jidecha ha enye ya. Ọ ha ka ọ na-erute n'aka. Ọ na-echi na unit gawa. O si na unit gagide ruo to continental rep. Nke ha release the director ya ojide. Nke ha ejide shie ike n'office. Ọkwa ha jide information before. Thank you. Yes, I am ji nọte aka ka m were broadcast akụsa ọtụtụ ihe onwe ndị m ji akụsa. Nwa brogezi mee pik wezie 11 broadcast ya nweta ofu ihe ma handle ya nweta nke nga na-enweghị iwe ma handle 1111 different videos. But nke a eji m nke a hazie grand maka anọgodo m n'ide post since ụbọchị a ka ụfọdụ hapụgodo ihi ụra ka ha nwee isi mgbaka. Enwe ofu mkpụrụ post m delitere onwe na-edelete ihe m na-ede doro m anya. So were kọtara ha ara ọkwe ọtara ụfọdụ enwe ara ụfọdụ ihe ha chọrọ ide ha na-edezi ya laghachizi bịa were broadcast na lelee ọtụtụ ihe kụọ ya ezigbo ihe zọọ ya ọtụtụ ihe zọchaa ya ụkwa echizi anyị ebidozie nwaanyị na-ewetuzie ya 11 na-ewetu ya 11 ewepụtachazie ya imecha ị ga-emecha mara ihe na-eme in your next life. Ihe nwe ihe na ndị mmadụ kpara na-eme ya maka one onwe ihe unu ga-ememe our struggle affect. Ihe ndị mmadụ na-ahụ awụ ihe anyị na-ahụ ọwụkwa na ihe na-eme. The world na onwe ha ma ihe anyị na-eme na and the information ihe a na-eme na anọgo na table IPOB leadership and ụmụ nwa bekee ma ndị otu ha na-eme ka DOS mata ihe na-eme ndị lovere anyị even ha gwara anyị na anyị nwa stand ya this time anyị nwa stand ya nwanne ma nwa bekee na onwe ụjọ ga-aba ya ịhụla ma Britain ụjọ ga-aba ya ịhụrụ this time of resistance total one coordinated one nwanne even ọ bụ na Nnamdi Kanu ka IPOB leader all in his favor igosi gọọmenti resistance na onwe onye ga-eshi n'aka ha bịa confuse anyị but ọ na-ahụta ya as overthrow. Ma enweghị ndị na-challenge gọọmenti you become useless. Ọ ya mere ọwụ gị nwa dị in charge you are useless. You cannot be in detention and be in charge. Eat the powerless. If your power is not outside, if your power is inside where you are in detention, you are useless. The government will not value you. Government will only regard you if there are people with power outside who can do something.
when they want to handle you, they will remember people outside. But but they say no power. I'm going to IPOB leader ka ijide power niile. Ijide ya abịa gbali egbe n'ama JK. N'abalị anyị echere n'ụtụtụ nụ. Ụtụtụ anyị agazie gbaa moto gawazie Sokoto, anyị ruzie anyị filo fọm. Anyị filo fọm anyị abịazie hụ ya sị ya na-agbakwara 3 gunshot n'ama JK ka ihe anyị ga-eme. Ihe ahụ ọwụ iberibe. Then gọọmenti chọọ ịlụso ụlọ ọgụ ha ebupụ ya na Sokoto gaa dee ya ebe ọzọ. Onwezi otu ha si gbali egbe unu agbara bịa ka unu gaa jụọ ya ihe unu ga-eme. Ịbịazie ọ gaa anọdị ya. Ọkwa gọọmenti gbuchi unu bifo ha gwa unu ebe ọ nọ. Nnọkọta ụta m nọ mụnwa anọgo na waiting trial 4 years za capital charges decide man acquitted ma nọrọ ma elele onye na-agabe nga ya sị m were power nye onye nọ na nga. Onye nọ na nga ọ na-adị complete. Onye nọ na nga power ọ na-ezu oke. Onye nọ na nga nwere mgbe ọ na-anọ ka onye ara. O nwere news ọ ga-anụ from outside ya nọ ka onye ara maka ọ nọ nso iru aka. Obodo iwe ewe, country no verse, no mama no papa. Ka ị gwara m na onye nọ there na o nwere confidence is unshakable. Ọ ga nọ ọjị. Gaa nọ ezigbo ojii. Ị na-asịzi gọọmenti na ha amaghị ihe ha ji rụọ prison. Na ị nọ na prison dị complete. Some matters a ga-ahapụ ya mgbe ị pụtara mana compound gị ma ihe. Ọ ya na-ede complete. Ọ wee dị ndụ. Ha kara ịbịa meet gị ka esetụlọ ya. Ọ ga-ede complete ọ mgbe ị pụtara. O nwere nke a ga-agwa ha agwakwala gị na ama na ị ka nọ na nga. Agwakwala gị ya. Edewe mgbe ị pụtara ijiri anya gị hụ ya. Ị complain na-agwa gị ọ wee like ote ya pụtara. Gaa ka ma ọ daa nke azụ. Nah, he's the one that will be deciding. Oh, Nnamdi Kanu is the leader. You don't want him to be acting. Or going on and getting where power guys. So you can stop being emotional. Onwe power onwere. Oh, he jide nanga. Iwecha we noji. Easy ozo rosy like your guy or like your no. Or like your already okwo ihe ozo. Oh, you wunga. Oh, you wunga. Middleman. He can truncate your message. The message sent to you, he can also truncate it. Your secret message, he can send it to your enemy. They will be with it. They will plan ahead of you. They say, me allow. Now, this guy take it. I will empower and onye no nanga. Onye nwe obi oku na enwe ndidi. Oberi himere, you say na challenge here. Oberi himere, challenging me. Who are you to challenge me? Do you know I'm the supreme leader? Ya go do Lugard. Ya go do Lugard. How can me allow Zik hebiri? Ya go do Lord Lugard. Obushamad lile here. Do you understand? Thank you. How many hours? 3 hours program. Chai. We'll be bringing it to an end. From me, fearless IPOB evangelist Mazi. And from here, our homeland Radio Biafra studio. It is good afternoon. Thank you.